into business. That's where the journey has started. But then the then dean at that particular point of time, he wanted to launch a specialization in business analytics. Someone is from Kadapa here, who is it? Okay, your Yogi Vemana University Vice Chancellor, Professor B. Rashtriya is from here. So he basically said that we are going to basically launch this MBA in business analytics. That means that you need to have a blend of papers that are related to both machine learning, AI, as well as the fundamentals of management. That's how our journey started. We just started learning. Again, if you see in terms of what is the relationship between maybe an MBA teacher and AI part of it, this journey, only thing is, this started a little bit earlier, nothing more than that. And as we started discovering, we found that day on day, your levels of applications in AI are increasing, they are not decreasing. You look at any field, In fact, there are interesting scenarios where I'll just give you a joke in terms of how students are using AI as well as teachers are also using AI, right? Whether we like it or not, people are using AI. If I look at AI could be used in terms of our own learning. If you really want to learn, we know how to use AI. Then the second one is research, right? Today I can show you scenarios where papers generated through artificial intelligence. That means I will just ask the machine to generate a paper saying that I want a paper on this and this topics together, and I want this kind of a scenario, it is going to create this. So the interesting case is something is happening at the back end, but you can't be just looking at what is happening without knowing what is happening. You should be aware in terms of what is actually happening and how can I relate it with you. One is for your own personal understanding, right? The second one is related to how you are going to empower your students. Or the worst case scenarios, your state council chairman said, you will find it very embarrassing if your student is more knowledgeable than you, right? So this is purely a non-technical initiative in terms of looking at what this AI is all about. So give me a minute, I will get into my presentation and then we'll go topic by topic. So interestingly, the topic that is given to you is more related to what powers AI in terms of talking about the infrastructure as well as the platforms. So we'll see as to what kind of infrastructure is there that makes this AI actually happening. Okay, as I told you, the whole idea is in terms of looking at educators having a basic knowledge of AI and data usage. So basically, you can engage with this particular technology. You can also use this technology to exploit its complete potential. Now, Andrew NG, I don't know if you know about one of the online platforms for learning known as Coursera. One of the co-founders of Coursera, and he was one of the top people in the area of AI. He just says that 100 years back, we had machine learning transforming almost every industry. 100 years back, this is electricity transforming every industry. Now he basically says that your AI is going to do the same thing. AI is a new electricity, it will transform everything. So now we have already seen this. What does your AI do? It is looking at doing some tasks. Otherwise, earlier these tasks are done by whom? Human beings, right? That's the reason why you are calling it as artificial intelligence. Otherwise, the natural intelligence is related to the human intelligence. So what can it do? It can recognize the speech, making decisions and identifying the patterns. Just now, we have seen this example related to identifying the patterns. Of course, today, your AI can process language. You can speak to your phone, right? You can type something, your machine is going to understand. So you don't need to know all the inner workings of AI to benefit from the AI tools, just a basic understanding in terms of how things are going to work. That's the whole idea that is there. So let us actually start looking in terms of what this AI is all about. Now you need not be worried about the kind of picture that is given there, but let's ask a few questions before we get into the AI. What do you mean when you say, or when you use the term called as intelligence? So for example, if a child is growing,
Everyone is interested whether the child's intelligence is growing or not. So you have something called as a measure of IQ and other things. Intelligentsia quotient is what we'll say, right? First thing is whether they are able to understand. Whatever is being communicated, they are able to understand. And you are expected to do certain things, right? So for example, if you look at a child, they'll see in terms of the ability to use the hands and legs, or sometimes recognize the shapes that are there. That means that cognition is there, ability to process that information, that ability is developing. Now, if I look at a human being, you can drive a car, you can write a paper, you can speak to someone, right? You can sing a song, you can act, you can do multiple things. Can AI do everything is an interesting question. As of now, if you are looking at the AI, so for example, when I am talking about the tools that you are saying about ChatGPT or any other generative events, if I can generate pictures, I will generate the pictures. If I can generate text, I will generate the text. If I can drive a car, I will drive a car. This is known as narrow intelligence. That means you will be capable of doing the work for which you are trying to do, but then human beings can do multiple tasks, right? That is where we talk about the concept of what is known as general intelligence. So narrow intelligence versus general intelligence is there. So as of now, this is not a reality, at least as far as the public knowledge is there, the general intelligence is not yet there, but you basically deal with the artificial narrow intelligence. Don't be worried about all these things, will come to this. Now, how many of you know a little bit of programming, computer programming? Sir is there, then anyone else? Little bit of programming. Which is the language, sir? C language, right, perfect. So can you tell me a program that you have told your students to write or you have written to do a particular task? Any program? Constant numbers. Right. Okay. You wanted to generate certain numbers? Yes. Right? Now what you generally do in classical programming is that you tell, say for example, I'll say I want to have a multiplication table of 10. I'll say I'll insert, okay, I need it for 10 and I'll give the rules, how it has to generate. 10 multiplied by 1, 10 multiplied by 2, everything is there. So what do you get at the end of the day? Answers. This is the classical programming. Now, right now, in the example that we have seen, what did we do? I gave the pictures of apples, I gave the pictures of bananas, yes? That means, did I give the data to the machine? I gave the pictures of apples, I gave the pictures of bananas to the machines, and I said that this round one is called as an apple, and this long one is basically known as a banana. So I gave, this is the data and this is the answer. Now machine understood and then it said, okay, if this is like this, it is an apple. If this is like this, it's a banana. It framed the rules. What happens once it frames the rules? It will start doing on its own because it knows the rules. You give an input, using the rule, it will try to basically understand what you have given and generate the answer. Are you clear with this? This is the basic difference between the classical programming as well as the machine learning part, where actually we use this term called as machine learning, right? We'll see that a little bit later, but you can spend a minute on this. So if you're done with, of course, ML, machine learning, is a scientific discipline concerned with the design and development of algorithms that allow computers to evolve behaviors based on empirical data. Empirical data is like your observed data or experienced data, such as from the sensors data or the databases. AI is much more broader, right, where you try to make computers behave like human beings. A term was coined in 1956 by John McCarthy at the MIT. Now, if it is, the origin of this is in 1956, why did it take so long for AI to come into the picture? That's a very interesting question. Basically, the idea of making a machine behave like a human being was there, and some level of experimentation was also there. But then the problem was, how do you train the machine? You train the machine using the data.
See, what I did is I trained the machine using the pictures. Similarly, if it is not about picture recognition, if it is about something else like predicting the price of a house, I'll give the area of the house and the price of the house. Area of another house, price of that house. Area of another house, price of another house. So what happens is it will understand how the price is varying with the area of the house, and it will create its own formula or the rule where when you give the area, it will predict the price. A simple example. So here what has happened is there was not enough data. If you look at 1956 till 1990s. Now today, what about the level of data that is available to us? We deal with huge amounts of data. We talk about something in fact known as a big data, which will come across. Data abundance is there. Then, what about the capability of the processors or the computers? The computers started becoming powerful almost, if you look in terms of the changes that are there in the computing technologies, which we are going to see right now. From CPUs, we went to GPUs, GPUs to NPUs. The ability to process the information, the power of the computer, it started changing. Now, these basically led to now the renewed interest in artificial intelligence. That's a scenario that we are looking at right now. Of course, there are two interesting people who talked about machine learning, which is considered as a subset of artificial intelligence. So they gave their own perspectives where if you look at simple study of computer algorithms that allow computer programs to automatically improve through experience. Experience is nothing but you keep on giving the data. I'll give you a simple example. Today, if you have to unlock your phone, how do you do it? One is either you give a pattern, or you show your face, or you give your thumb. You see, somewhere down the line, it is able to identify that. Initially, how are you training it? You're giving the input. During COVID, when all of us were wearing masks, did the phone open? It was not trained for it. Then what did they do? They have given us a patch of program set that you install it, put your mask, and then again rotate your head, then it will again recognize. So what is happening here is, based on the training, it is going to work, right? So that is quite interesting, especially when you talk about the impact of this. Now, to put it very simple, if I give you a picture of a cat and a dog, how do you distinguish between a cat and a dog? Now, the question has to go back. When was the first time you saw a cat and a dog, and by looking at a cat, did you say that this is a cat, or someone told you that this is a cat? Someone has told you that this is pilla ani chepparu, adi pilla ani manaku idi kukka annaru. Tarvata over a period of time pratisari idi pilli idi kukka ani chepparu manaki అర్థం అయిపోయింది. అంటే జనరలైజేషన్ వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, సమ్వేర్ డౌన్ ద లైన్ మనకున్న బ్రెయిన్ వల్ల మనం ప్యాటర్న్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకున్నాం. Both are four-legged, otherwise if you see, both are small only if you see. The interesting thing is, if you can train a machine, let's say, the same thing if I need to do with a machine, maybe I need around 10,000 pictures of cats, maybe another 10,000 pictures of dogs in various angles, from various perspectives, with various backgrounds. You train it. Now, it will find out the patterns that are there, and then it will try to give me the output. So what happens here is, data is given as the input. Now that data is abstracted, and based on the abstraction, you are looking at generalization. That's how basically your AI is going to work. That means you initially go with the training, it is learning. From the learning, the generalization is going to come. This is how basically you will look at the process, especially when it comes to either machine learning or even this artificial intelligence. Of course, just to give you an idea, your machine learning basically is called as supervised and unsupervised learning. Now, what does it mean by supervised learning is, when you give an input, corresponding output also you are giving. Please see this. When you give an input, when I give this picture, I am telling the machine that this is a dog. When I gave an apple, I told the machine that it is a apple. When I gave a banana, I told the machine that it is a banana. So what happens here is, when you're training the machine, you're hand-holding the machine by giving the input as well as the corresponding label, as well as the corresponding output, which is, in this case, a dog, a dog. Similarly, a cat. This is known as supervised learning.
You're hand-holding the machine. That means you're telling the machine that, you see, this is known as this is known as this is known as this. Or if the house area is this is the price. Later, you have to tell me, if I give you the area of the house, you should be able to predict the price of the house. That's how basically you're trying it, is what is known as supervised learning. The other part is known as unsupervised learning, where there is no training. In unsupervised learning, there is no training. You give the data, based on the algorithm, it will give you the output. So, for example, in this case, if you look at one small scenario, now you would have observed this when you are buying something on a site like Amazon. So, I look at a very simple scenario. Anyone having a printer at home? Home printer, right? One. Okay. Just out of curiosity, where did you buy this? Online? Offline also you can, but generally the convenience now is that online you can face. What is the recommendation you got along with that? No, what happens is when you're looking at the computer, it says that people who purchase this printer also purchased A, B, C. Now, I will tell you, long back, I also purchased a home printer. Home printer, is it for heavy usage or for light usage? Light usage. Generally, it is a little bit slow also, but only we do not use it like the way we use it in the home. Interesting, what happened is, it gave me, out of the recommendations that were there, one is it talked about naturally the paper, A4 size papers. But interestingly, one of the recommendation was a dust cover. A dust cover, in the sense you can put the cover on the printer so that it will protect it from the dust. I didn't buy it. After 3 weeks, I bought it. Because by the time I understood that you will not use this printer daily. It starts accumulating. You please see this, it happens. You will not use it. See, here in the offices, we regularly use it for one or the other purpose. There, you keep it like that. When you keep it like that over a period of time, what happens generally? Dust. But you see, your ability to make the right kind of a recommendation. This is what is known as a recommendation system, right? How do you make the right kind of recommendation? Not only this, today all of us use OTT movies, shows and other things. You watch a movie, you are recommended another movie. It happens, interestingly, especially when you look at how it happens, it tries to look at the similarities. And then it tries to suggest this. So, for example, in this case, if you see, person 1 is there. What is the person 1 doing? Okay, he is riding a bicycle, seems to be a sports bicycle. Person 2 also seems to be a sports kind of a person, because he is also there with the helmet and other things. So, person 2 purchased item 1, item 2 and item 3. This first person purchased this one, A and B. Now, this fellow purchased A, B and C. This fellow purchased A and B. Can I recommend C to this fellow? See, these two people, total, if you look at the products, this fellow has purchased 3 items, this fellow has purchased 2 items. Out of the total items that are there, total unique items, how many are there? 3 unique items are there. Out of the 3 unique items, how many are common between the 2 persons? 2. So, can I recommend this to this fellow? That's how the algorithm works. Of course, it's a very simplistic scenario. Otherwise, technically speaking, we have something known as a collaborative filtering, where we look at item collaboration, user collaboration, then they look at finding out the similarities, how good the strength is. That's how it is going to happen. Now, this is the case of what is known as the unsupervised learning. Now, you see this, what is the difference between supervised and unsupervised? So here, I gave a picture of a dog and then said that this is known as a dog, like that cat. So it understands this is a dog and this is a cat. And when I give a dog picture, ideally it should answer that it is a dog. If I give a cat picture, ideally it should answer it as a cat. Now here in unsupervised learning, there is no naming, there is no labeling. You just give pictures. It says that, okay, these 4 seem to be similar, these 3 seem to be similar, grouping. This is what is known as clustering. Clustering means basically you look at the similarities among the objects, and based on similarities, what you try to do is you try to group them into one particular cluster. So this is essentially the difference between what is termed as supervised learning and unsupervised learning.
As you see, when you're looking at this entire AI scenario that is there, your entire AI is here, a bigger circle, within that unsupervised, semi-supervised, supervised learning, everything is there. Right now, you need not be worried, but this is how you can understand it. If you can see the scenario, I am training the machine with a watermelon, banana, and orange. If this training is good, when I give the new ones, it is able to give me the prediction. It is able to give me the prediction. Now, there is also something known as deep learning, which is known as the cutting edge of AI, in which we deal with what are known as artificial neural nets. Artificial neural nets. That means, if you look at the way our nervous system works, the way we process the information, that means they basically look at the working of the brain. And using the analogy or using the example in terms of how the brain works, they model a network which is known as artificial neural net. Now, in this particular example, if you're looking at the artificial neural net, what you find is, if I'm looking at the interesting scenario, there is a scan image, the features of the scan image, morphology, height, stiffness, thickness are given. Now the computer is able to tell you whether it is a healthy cell or a cancerous cell. See, basically when you're talking about whatever the growth that is there, this growth could be either benign or malignant. Malignant is basically cancerous. So we have many scenarios where we use a lot of data in terms of looking at how we can identify something as benign or malignant. Of course, there is also one more scenario known as reinforcement learning. So generally speaking, any one of you, if you can answer this particular question, what happens when you touch fire? Like in that movie, Pushpa, he says, I am fire, no? Right? Right? So what happens if you touch fire? Okay, how do you know it? See, it is not that teachers have taught us. One or the other way, we burnt our fingers. Then realize that next time fire is there, don't go there. So if the output is positive, the behavior is reinforced. Learning to do because the outcome is positive. Learning what not to do because the outcome is negative. Now similarly here, AI agents are trained in terms of looking at what to do, what not to do. The best example I can give you is if you can look at a gaming scenario, right? Which are the moves where you get a positive outcome, which are the moves where you get a negative outcome, and then what happens is you try to avoid the negative outcomes and you try to encourage the positive outcomes that are there. So learning what to do from the positive experiences, learning what not to do when faced with the negative experiences. Now comes our hero, that is LLMs or artificial generative intelligence. Your AGI stands for this general intelligence which I talked about, but then if you talk about the generative AI, that means that why you call it as Gen AI or generative AI is that it can produce anything like text, images, music, videos, you can create 3D models, you can give whatever is the input, it is going to be very costly. See, some 6 years back or so, Microsoft has invested around $1 billion in OpenAI. OpenAI is the company that produces this ChatGPT. So $1 billion was the kind of investment they gave them to use. Now, your Satya Nadella says that when they made that particular decision, or rather in this particular case, if you look at the entire scenarios in terms of how this money gets used, $1 billion is a very big amount. But today that 1 billion is equal to somewhere around $20 billion. Because you see, you are able to produce a tool which was massively trained with the data, just for the sake of testing the tool, what you can do is, you can say, just go to the ChatGPT or something and say that, okay, generate a poem in Telugu. It may not be great, but it is able to understand this. Right? But then there are limitations again. We'll come to that at a later point of time, because not always you can blindly go with whatever the output that is given by the AI, because AI sometimes does what is known as hallucination. It creates things which are actually not there. There are few cases where advocates quoted cases using AI. Those cases are actually not there, it created. And similarly, researchers, they gave references, that references actually are not there. These people blindly copied whatever is given by that. You can refer to that. Quite interesting. But right now, if you really see, you have this LLM, a deep learning algorithm, which can summarize, translate, predict, and generate human-sounding text to convey ideas as well as concepts. So now, the interesting question here is when you look at this ChatGPT, right?
So it is basically chart-based generative pre-trained transformer. So what it does is, just like the way I talked about the neural nets, it has the capability to take the input, and then it basically tries to process these inputs, and then finally it can process the sentences differently than other types of models. Therefore, it is able to give you the outcome that is there, which actually sounds as if a human being has given you the output, right? Now, these are some of the common applications. Today you can speak to many of the assistants on the phone, right? You can talk about chatbots. Just now we have seen recommendations. Today you can look at Uber, Ola. They use AI to match the supply and demand, and then look at changing the prices that are there. You can see that completely self-driving or semi-autonomous vehicles are there. Then movie recommendation systems are there. Most importantly, if you look at your medical sciences, there are lots of applications here. Medical sciences especially is making a lot of it is making a lot of progress in terms of deploying AI to look at giving solutions which may not be possible otherwise. There are the cases where a simple selfie of the eye might be able to, if you feed it to a AI platform or a AI system, it will be able to detect somewhere around 600 diseases, which maybe your ophthalmologist is not trained for. The whole idea is that it has been trained with that massive amount of data. So if this machine is able to learn this, interestingly, it is able to spot what is the kind of lacuna that is there, and correspondingly, what is the kind of problem that is there related to this, right? So that is quite interesting in terms of looking at the common applications of the AI. Now, as we go further, what powers this AI is more important. What powers this? How are you able to basically get this done by a computer? That's where basically we look at the answers that are there. You might have already heard about a CPU, which is known as the brain of the computer, right? You have input, processing, and output is there. So essentially, the active brain, your central processing unit, is the active brain of the computer. So it basically manages everything, where the data is the input, and then this input is transformed into output. Stores and executes the program instructions through its vast networks of circuitry. So this is basically related to the hardware. In fact, if you look at the very first introduction that you have been given, it is entirely about the hardware that is there. So what I thought is, maybe let us have a little bit of a background related to AI, so that we can relate it more in terms of the hardware and its role related to this. So if you look at this microprocessor, that microprocessor is basically the physical implementation of the AI, right? So just see this, what is the sentence written here? CPU is just like a smart professor who solves complex problems carefully. Why we have taken this sentence? We'll see, right? Okay. So it can run Windows operating systems, Word, Chrome, Excel, handles logics, regular whatever things we do on a computer, they're possible because of the CPU. But then things change. We have something called as a GPU, which is known as a graphics processing unit. Please see this. GPU stands for graphics processing unit. Interestingly, this was built for gaming applications. See, you might have seen lots of people playing games online, right? So if you look at what is needed in order to do these things almost on real time, graphics processing unit is there. So what does it do is, simply you can relate, graphics is related to handling images as well as videos. So please see this, performs thousands of small calculations at the same time, used heavily in AI and deep learning. Interestingly, what happened is, whatever has been developed for this gaming, they found the application in AI and deep learning, because lots of small calculations can be done using this GPU. Now please see this, your GPU is like 1,000 students solving simple math problems at the same time. Now what about my CPU? Okay, carefully one by one, like a professor. In this case, your manpower is more, but then they're looking at simple problems, but 1,000. So what happens is, smaller calculations doing very actively. So you have 10,000 numbers to add, CPU does it one by one. But when you look at a GPU, 1,000 people add 10 numbers at the same time, GPU finishes much more faster. That is the basic difference. Why? A GPU in the context, later we'll see. So your AI heavily depends on what is known as matrix multiplications. If you look at your artificial neural nets, if you look at any of the processing of the data, it is related to the data where it tries to do lots of multiplications at the back end.
using the linear algebra principles. That's how the system has been built. So your CPU is the smart decision maker, GPU is, that's the reason we are, in AI we need very high speeds, right? That's the reason we are going for it. Now you see this. When you are talking about a CPU, we'll look into this. Few powerful cores, large cache, optimized for sequential processing. So GPU, thousands of small cores, smaller logic control, and designed for parallel processing. What it actually means is, when you are looking at a CPU for a GPU, here you can see this. What are these cores? I will come to it a little bit later. How many cores do you find here? 4, 4, 4, 4. Total how many? 16. Just here imagine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 into 10? 100. So what is happening here is, the number of cores that are there are more in the GPU compared to that of a CPU. But then your CPU is for sequential processing, whereas your GPU is for parallel processing. Now you can see this. What is a core? You can spend a minute here. So just see the difference here. If you can think of each employee as a core, right? Who has more cores? GPU. CPU, maybe 4, 8, 16 kind of thing. But when you're talking about a GPU, just see this. Your GPU can have hundreds or thousands of smaller cores. That's exactly where it is rapid, mass. Your CPU is the classic one, right? Maybe 2 to 16 cores, right? You can increase, but not like this. But each of them does smaller calculations, but then you have massive parallel processing power that is available here, right? Am I clear with this? CPU versus GPU, right? So again, you see this, then you can ask a question. Why don't you make a CPU like a GPU? Why again a GPU? They are not built for that. When a CPU is built, the whole idea is different. When a GPU is built, the whole idea is different. So if you look at complex decision making, CPU, sequential tasks, few powerful cores. GPU is good for repeating calculations, parallel tasks, and many small cores, right? You can just see this if you look at the differences that are there. In most of the cases, if you look at the regular things that we do, using a CPU, like opening your windows, browsing, using applications like MS Word or PowerPoint and other things, these are fine, okay, that are there. But whereas when you're talking about a GPU, essentially it is made for graphics and AI. Fast at many small tasks, thousands of cores are there, training AI models, repetitive parallel work is there. But whereas here, it is for the more complex work, it may not be repetitive, but here it is repetitive, parallel work is there. Are we clear with this? Okay. Now, why AI uses GPU? As we have already seen, when you're talking about AI, what is needed here? Heavy matrix multiplication. That means if you remember matrices, and some of you might be teaching also, you're not a math batch. Math batch is in the other class, right? So if you remember that levels of multiplications, large data calculations, repeating the same math millions of times. You see this earlier, if you have seen, I given a few apples and few bananas as pictures. From it randomly it took, and then it started learning them 50 times each batch. 50 epochs is what it said. So when you look at this repetitive calculations, right? So basically you go with a GPU rather than going with a CPU. Are we clear with this? So what is the advantage of a GPU? Parallel, massive, right? Now comes RAM, which you might be knowing. Again, why we need to look at RAM is all this work in conjunction with one another. That's the reason why you go for it. So random access memory. So let us see this. In fact, let us look at a small example. Now, if I buy a book and read it, where does the knowledge go? Hopefully, if I have a brain, it goes into it, right? And in the exam, generally, if I'm preparing for an exam, what do? If today is an English exam, I will learn English. It is there. I write the exam. And next day, some other exam is there. So this gets cleared with the English. That means this is temporary memory. This is temporary memory. Book is
permanent memory. Book is like a permanent memory, but whereas whatever your brain power is there, which is very costly, you are basically looking at what could be termed as a temporary memory that is there. Similarly here, when you're talking about a RAM, the random access memory is there, which is a short-term memory, right? So you can just, again, we are taking the examples using some of the Gen A's, cupboard storage, RAM is your desk space, you are the working person. So generally, if you take something and keep them on the desk and work, after working, what do you do on the desk? You clear them off. Your RAM is like that, where you're going to keep the information as and when it is required. Remember, if you switch off your computer, RAM gets cleared. But HDD, your hard disk or solid state drive, the data, whatever you have written into it, remains constant. Now, important features, temporary, very fast. Okay, RAM can help in multitasking, right? That is there. So why RAM is important for AI? When you're training or running. So if you're training or running AI, your RAM is very much needed. Data is loaded into the RAM, and temporarily this data sits on the RAM, and then they use RAM. If the RAM is too small, system slows down, programs also crash. So interestingly, I'll just give you a small scenario where last week, I think, for one of the exercises, we are looking at a movie data set. Movie data set means how movie recommendations are made. Small data set is there. But then what happened is, without knowing, I downloaded a data set of around 1 lakh movies, in the international movie database set. I took this. When I gave it for training test, memory is not enough. That means very clearly you need to be a bit careful, especially when you're loading the data, because chances are that if your computer is not capable of going for it, one is your system slows down, or in the worst case, what happens? The crashing occurs here. So you can see this 4 GB, 8 GB, 16 GB. In fact, if you look at your lab, most of the new systems, they are with a 16 GB of RAM, because basically the application of analytics is possible there. Now, VRAM is there, not much of a difference, but then you can just see what V stands for. That's it. So you're talking about video, random access memory. Now, why this video has come? Because you're talking about a GPU. See, when we introduced the GPU, what happened here is, we said that your GPU is basically different from a CPU, because your GPU is a graphic processing unit, originally built for gaming graphics. So what does GPU handle? Images and videos. So can your normal RAM work if you're having a GPU? So that's exactly where again you talk about a VRAM, video random access memory, that is there. So if your simple RAM is for CPU, VRAM is for GPU. So basically you talk about the graphics and AI tasks that are there, large images, huge number of calculations. In fact, you can very clearly see this. If you look at a picture, at least on the computer, if you carefully watch it, it is all about dots, the pixels. Now it is like a matrix that is there. Some of the dots, they change the color, and then the pattern is made. Maybe the pixel intensity is the same for every picture, but wherever it gets highlighted, your picture keeps on changing. So what happens here is, especially when you're talking about the VRAM, this is needed for very large images, huge number of calculations, parallel processing that is there. So that's exactly where your VRAM has to be there in addition to the RAM. RAM is for CPU, VRAM is for GPU, right? And of course, you know about it, the old hard disk. In fact, if you remember, it is literally like a cylinder inside, a smaller rotating cylinder. There is an arm. Whenever you read or write data, it rotates, and then it, like if you have seen an old gramophone, right? Similar to that it works, but then the problem is, in a hard disk drive, it is mechanical parts. When the mechanical parts are there means, they need to physically move. That means that the delay lag is there much. That's what we call it as latency. So if you really see, you can see this, it's a mechanical device, spinning metal disks are there, small arms reads and writes the data. So mechanical device has moving parts, it becomes slower. So it is cheaper, agreed, but at the same time it becomes slower. So if you look at the AI part of it, it has a capability to put a large amount of data into this. So 100 GB, 1 terabyte, up to which you can go for it. But it's more in terms of a traditional storage device that permanently stores your data using the spinning disks. But whereas today, if you really see, most of you would have already purchased
when you're going with a laptop or something, you go for a SSD now. SSD, of course, is a bit costly. Today, you have models where HDD plus SSD is also there. Now, SSD stands for solid state drive. Now, you see in the earlier scenario, if you're looking at the entire parts that are there, you're talking about a mechanical device, you're talking about a moving parts, you're talking about the reading and writing arm that is there. Here, nothing is there. So basically, solid state drive, what is happening here? It looks like a small flat box. Okay, you can also see the right side one, which looks more like a stick that is there. Now, why it is faster? Interestingly, the answer is no spinning disks, no moving parts. It doesn't, see, it is all like again a device that is there like a solid state drive, no read and write directly. It has a different mechanism that is there, uses the flash memory like a pen drive, so data access is instant. So if you look at why an SSD is important, right, you can just see this. Your solid state drive, large data sets, big software libraries, it can load the data faster. You see this. Faster, quickly, speeding up. In all these cases, what is happening is you're going with the new devices. Fast, quickly, right? More efficiently. If you see parallel processing, you're going with the first cases, you went with a graphic processor. After graphic processor, you talk about a VRAM. VRAM stood for video RAM. Now you're talking about SSD instead of a HDD, right? So these are some of the benefits that are there. There's a reason why your SSD helps move data faster to the RAM that is there. So therefore, again, you find that your AI and SSD, again, they have something more in common because an SSD with a combination of AI is going to help. But then, of course, we also look at a few other terminologies that come here. One is called as a cache. So if you're talking about a cache, ultra fast memory inside the processor. Please see this. We talked about processors. How many types of processors did we see? Two, CPU and GPU, right? So frequently used data, there is on this core, there's something called as L1 cache, L2 cache, and L3 cache. What is this? Ultra fast memory is there. Why do you need it? Frequently used instructions. So when the frequently used instructions are on the CPU itself, it need not go to the RAM again and again. Frequently required ones are there. Now you see the simple example that is generated here. So if you want to buy some groceries, where do you go? Groceries, vegetables and other things. You go to the market, right? So from the market, you come back and put it in your kitchen shelf, right? Refrigerator is in the other room. Your supermarket is a solid state drive. So if you are cooking, where do you keep things? If you are cooking, refrigerator, things are there. But the regular usage ones, where do you keep? మన పోపులు తాళింపు డబ్బాలు ఇవన్నీ పెడతారు కదండి అందులో డబ్బులు కూడా పెడతారు కదా రైట్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ బేసికలీ సీ దిస్ లైక్ టర్మరిక్ ఇస్ దేర్ సాల్ట్ ఇస్ దేర్ రైట్ యువర్ cumin seeds are there right so if you look at all this what is happening you keep them handy nearby right so this keeping them handy is what frequently used what is that you're doing you're keeping it closer that means you're keeping them on the processor right so you commonly keep the regularly used ingredients near so you don't walk back and forth. So the same thing is there here when you're talking about a cache. Cache is like you're keeping something very close to the processor. So again, you need not go further into it. The concept of cache itself is enough. L1 cache very small and very fast. Then L2 is there, L3 is there. You can see this. As the distance is increasing, what happens is the delay is more, right? So very small, very fast is here. A little bit slow. A little bit less fast, but then as the what you call distance increases from the core, the slowness also increases. Otherwise, you need to go with the local memory. Local memory is nothing but your RAM. Now, let us look at this core as a worker, cache as a quick access memory for that worker. That means we talked about cores. Which GPU has more cores or CPU has got more cores? GPU has more cores. So, if your GPU has got more cores, means more number of workers. What is your cache? Quick access memory for that particular worker. So what happens here is your cores perform millions of calculations. Cache keeps important the number steady. RAM stores the working data. VRAM uses the model data. Without cache, the processor would go slow down. That's the reason why again the cache comes into the picture. So we looked at a CPU and a GPU, then we looked at a RAM, then we looked at a VRAM, then we looked at an SSD, then before SSD we looked at a HDD, then we looked at a cache. Now comes something called as a TPU. Interesting.
Tensor Processing Unit. TPU stands for Tensor Processing Unit. So if you are looking at a tensor processing unit, now let me give you a small scenario like this. 1, 2, 3, 4. Maybe here, if I can see one more scenario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. For a moment, if you can remember, you might have learned this in your high school, if you're not math teachers, right? This is what is known as a matrix. Now, when it comes to most of the AI applications, it is all about matrix calculations. So, for example, if I have 3 inputs, x1, then x2, and x3. I'll give you a small example, just think of it. What decides the price of a house? Any one of you. ఒక ఇల్లు ఉందంటే ఆ ఇంటి ప్రైస్ని ఏ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మిన్ చేస్తాయి? ఓకే ఓకే స్టార్ట్. లొకేషన్, ఏరియా, ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ క్వాలిటీ, నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ డిసైడ్ చేస్తే నేను ఇది మొత్తం ఒక ఇల్లు కింద అమ్ముతాను, రెండోదేమో వీటిని 2 బెడ్రూమ్స్ ఒక కిచెన్ అవి చేసి అమ్ముతాను. సో మీరు ఇలా చూస్తుంటే ఒక్కసారి చెప్పండి, మీరు ఇవన్నీ చూస్తుంటే అట్లీస్ట్ ఒక ½ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మెషిన్ కనుక ఇది ఇవ్వాలనుకుంటే అది ఏం చేస్తుందంటే లొకేషన్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఇస్తారు, ఏరియాకి ఎంత ఇస్తారు, దీనికి ఎంత ఇస్తారు, ఇవన్నీ చేసుకుని క్యాల్కులేషన్ చేసుకుని మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని వీటన్నిటితో చూసుకుని అది ఫైనల్లీ దాని ఓన్ మోడల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జనరల్లీ ఇట్లాంటి హౌసింగ్ డేటా సెట్ ఉంటుంది, మనకి ఎప్పుడైనా టైం వస్తుంది నేను చూపెడతాను. ఆ హౌసింగ్ డేటా సెట్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు దాదాపు కొన్ని వేల హౌసెస్ డేటాని ఫీడ్ చేస్తారు. వాళ్ళది ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. లొకేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ ఒక లొకేషన్లో క్రైమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక లొకేషన్ పాష్ ఉంటుంది, ఒక లొకేషన్ క్లోజర్ టు ద మెయిన్ రోడ్ ఉంటుంది. ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ కేసెస్ ఈ లొకేషన్ రేటింగ్ మారిపోతుంటుంది మనకు జనరల్గా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రైమ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియా అనుకోండి, జనరల్లీ స్పీకింగ్ ఇఫ్ లుక్ ఎట్ ఎ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ వుడ్ యూ లైక్ టు స్టే దేర్. ఆబ్వియస్లీ ఇది ఏమవుతుందంటే డిమాండ్ ఫర్ దట్ రెడ్యూసెస్. సో నార్మల్గా ప్రైసెస్ ఏమవుతాయి, కిందకు వచ్చేస్తాయి అక్కడ. సో అదొక్కటైనా ఫ్యాక్టర్ కాదు కదా, అక్కడ ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, రైట్, అది చూస్తాం. మీరు చెప్పినట్టు క్వాలిటీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏముంది. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ లాట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాల్కులేషన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. టెన్సర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ రియలీ సీ టెన్సర్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ టేబుల్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనమాట. అక్కడ మనకు టెన్సర్కి ఉన్న వాట్ ఎవర్ మిస్టరీ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ గాన్. టెన్సర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ టేబుల్ ఆఫ్ నెంబర్స్. ఇప్పుడు మీరు కనుక చూస్తే చూడండి, ఏ వెక్టర్ చూడండి ఒకటే రైట్, ఇక్కడ గ్రిడ్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్యూబ్. మీరు వెళ్తున్న కొద్ది ఏమవుతున్నది అంటే కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది. సో అవుతుంటే ఏమవుతుందంటే జనరల్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ని మనం టెన్సర్ అని అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకు టెన్సర్కి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏఐ ఇక్కడ మనం చూస్తే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేయడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన గూగుల్ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. దే కేమ్ అప్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సినారియో. CPU is good at thinking, GPU is good at doing many calculations, TPU built specifically to run AI math extremely fast. ఇక్కడ మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఆల్రెడీ మీరు CPU అన్నారు, GPU అన్నారు, మళ్ళీ ఇది ఎందుకండి అని చెప్పేసి. వీడు ఏం చేశాడంటే ఈ ఏలో ఏ మ్యాథ్ ఉంటుందో చూసుకున్నాడు వాడు. ఆ మ్యాథ్ కోసం వీడు ఏం చేశాడు, హీ హాస్ బిల్ట్ అనదర్ వాట్ కాల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎ టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. ఇది ఏమైంది, AI models became very large. GPUs were powerful but consumed more energy. AIs was needed for faster matrix calculations. AIలో ఎక్కడ వచ్చినా కానీ మనకు మాక్సిమం మ్యాట్రిక్స్ క్యాల్కులేషన్స్తో అది వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట చేసుకుంటూ. సో AI needed even faster matrix calculations. So they built up a chip optimized only for AI tensors. టెన్సర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి లార్జ్ నెంబర్ టేబుల్స్. అంటే మీకు ఇంకా ఇదిగా ఉండాలంటే మీరు చూసుకోండి, జనరల్లీ మనం ఈ వెక్టర్ నుంచి కనుక చూసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే మనకి 2 dimensions, ఫర్దర్ 3 dimensions. ఈ డేటా ఏంటంటే ఇలా పెరుక్కుంటూ పోతూనే ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు ట్రైన్ చేసేది.
ఎంత ఎంత క్రిటికల్ డేటా, ఎంత కాంప్లెక్స్ డేటా మీద ట్రైన్ చేస్తే మీ మోడల్ అంత బాగా వర్క్ చేస్తుంది. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము, మాస్క్ లేకుండా ఫేస్ మీద ట్రైన్ చేసిన మోడల్ మాస్క్ లేకుండా ఉన్న మనిషినే గుర్తుపడుతుంది. సపోజ్ నేను కళ్ళజోడు పెట్టుకున్నాను, ఆల్రెడీ మోడల్కి కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే ఎట్లా ఉంటానని తెలియదు, అది గుర్తుపట్టదు. సో ట్రైనింగ్లో ఏమవుతుందంటే మీరు యాజ్ మచ్ యాజ్ వేరియేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. ఆ వేరియేషన్ని బట్టి దానికి బెటర్ లెర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో వెక్టర్ ఇస్ 1 dimension, సీక్వెన్సెస్ 2 dimensions, ఇమేజెస్ 3 dimensions. ఇది చూడండి, ఇమేజెస్ 3 dimensions అన్న తర్వాత వీడియోస్ ఏమంటున్నాడు 4 dimensions. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇమేజెస్ మళ్ళీ ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్. మీరు చూస్తే వీడియోలో ఏమవుతుంది, ఇమేజెస్ ఆర్ దేర్, బట్ ఇమేజెస్ ఇన్ టర్న్ ఫర్దర్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్. So that's the context in which again you talk about the TPU that has been designed by Google, especially designed to perform AI mathematical operations faster and more efficiently than a CPU and a GPU, right? బట్ స్టోరీ ఇంకా అప్పటికి అయిపోలేదు. ఒకసారి చూడండి, CPU, GPU, TPU మీరు కనుక చూసుకుంటే. సో హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ప్రొఫెసర్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ జీపీలో ఏమైందండి, 1000 స్టూడెంట్స్ సాల్వింగ్ ద సేమ్ మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ వన్స్. ఇక్కడ ఏమైందంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ ఫ్యాక్టరీ TPU డిజైన్ టు ఓన్లీ మల్టిప్లై లార్జ్ నెంబర్ టేబుల్స్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ AI అప్లికేషన్స్ అనమాట. ఈ మన బ్రౌజింగ్ ఇంటర్నెట్ కానీ వేరే దానికి కానీ డిజైన్ చేసింది కాదు. AI అప్లికేషన్స్ కోసం స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసిన ప్రాసెసర్ ఏంటంటే TPU. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, NPU. And your NPU stands for Neural Processing Unit. Your NPU stands for Neural Processing Unit. మనకు ప్రాసెసర్ అంటే క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తుందన్న దానికైతే అర్థమైపోయింది. ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటి, ఫస్ట్ CPU ప్రొఫెసర్ అనుకున్నాం, సెకండ్ వచ్చేసి అనుకున్నాం GPU అనుకున్నాం. 10,000 స్టూడెంట్స్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్యారలల్గా చేస్తున్నారు, ఫాస్ట్నెస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమనుకున్నాము, ఈ గూగుల్ వాడు ఊరుకోలేదు, వాడు ఏం చేశాడు, ఏమైపోతే TPU ఏంటి, ఏ అప్లికేషన్స్లో మ్యాట్రిక్స్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్స్ కొన్ని లక్షలు అనమాట వాడు చేయడానికి సపరేట్గా డిజైన్ చేసుకున్నాడు. అయితే ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి, you see this is used in devices like చూడండి స్మార్ట్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్. అంటే మనకు తెలీదు, వీఆర్ క్యారింగ్ ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్స్. అన్లైక్ TPU, NPU ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామండి, TPUనేమో పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అనుకున్నాం, డేటా సెంటర్స్లో. ఇప్పుడు మీకు రేపు విశాఖపట్నంలో డేటా సెంటర్ వస్తుంది, సపోజ్ అక్కడ కనుక వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, గూగుల్ వాడు తీసుకొచ్చి మొత్తం తీసుకొచ్చి టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ పెడతాడు డేటా ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమైంది, ఇది పెద్ద ఫ్యాక్టరీ బేస్డ్ డేటా సెంటర్ కాదు, ఇది దేనికి మనకి, మన పర్సనల్ డివైజెస్కి, స్మార్ట్ ఫోన్స్, మోడర్న్ ల్యాప్టాప్స్, ట్యాబ్లెట్స్, స్మార్ట్ కెమెరాస్ ఇవేమైనా తీసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇది ఎందుకు అనేది చూస్తే ఏంటంటే, సపోజ్ ఈ ఫోన్లో కేపబిలిటీ లేదనుకోండి, ఇది చేయడానికి నేనేం చేయాలంటే ఇది అప్లోడ్ చేయాలి, అప్లోడ్ చేసింది మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి. రాదర్ దాన్ దట్ మనకే కనుక ఒక స్మాల్ చిప్, ఈ NPU డెఫినెట్లీ మన టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్తో కంప్లీట్ చేసేదైతే కాకుండా నాకేంటి, ఫేస్ రికగ్నిషన్, వాయిస్ అసిస్టెంట్స్, కెమెరా ఎన్హాన్స్మెంట్, రియల్ టైమ్ ట్రాన్స్లేషన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా మంది మనం ఎస్పెషల్ కెమెరా బాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో కెమెరాతో పిక్చర్ తీసాక ఏం చేస్తాం, పక్కన ఎవరో ఉన్నారు వద్దనుకుంటే ఏం చేస్తాం, ఎరేజ్ చేస్తాం. ఆ టూల్ చేస్తుంది, కావాలనుకున్న వాళ్ళని పెట్టుకోవాలనుకున్నాం, వాళ్ళని పెడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతున్నదంటే యు ఆర్ నాట్ రియల్లీ లుకింగ్ ఎట్ కనెక్టింగ్ బ్యాక్ టు క్లౌడ్, వచ్చి మెషిన్ మీద అయిపోతుంది. మనకున్న ఏదైతే స్మాల్ మెషిన్ ఉందో దాని మీద క్యాల్కులేషన్స్ అయిపోతున్నాయి. సో యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ఆల్ దీస్ అప్లికబుల్ బేసికలీ బికాస్ ఆఫ్ ద NPU విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద డివైస్. సో యూ కెన్ సీ, టేక్ ఏ ఫోటో. మీరు ఈరోజు మాట్లాడతారు కదా వీటన్నిటితో, డివైజెస్తో మాట్లాడితే ఇది న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నది, రైట్? సో అగైన్ ఇందులో GPU పెట్టలేరంటే GPU యూజెస్ మోర్ బ్యాటరీ, మోర్ హీట్. GPU దీనికి అక్కర్లేదు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే గ్రాఫిక్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ చిన్న సిస్టమ్కి అక్కర్లేదు, ఇట్స్ ఓవర్ కిల్ ఫర్ ఇట్. సో NPU ఇస్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్, ఆప్టిమైజ్డ్ అనమాట. సో స్మాల్ పవర్ ఎఫిషియంట్ ప్రాసెసర్ డిజైన్ టు రన్ AI టాస్క్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ ద మోడర్న్ ల్యాప్టాప్స్. మీరు ఇంకొక థర్డ్ పార్టీ మీద డిపెండ్ కావాల్సిన పని లేదు. ఇది ఎక్కడికో సర్వర్కి అప్లోడ్ చేసి అక్కడ చేసేయడం, మన మెషిన్ మీద మనం చేసేసుకోవచ్చు. ఇది యాక్చువల్లీ మీ కిచెన్ సిలబస్ ప్రకారం ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట. టీచబుల్ మెషిన్ అంటే నేను స్టార్ట్ చేశాను చూడండి, మీకు యాపిల్, బనానా తీసుకొచ్చి వచ్చాను, అది ఈ కాంటెక్స్లో ఇచ్చారు వీళ్ళు. కానీ ఏంటంటే మనం దాంతో స్టార్ట్ చేస్తే ఏంటంటే మనకు రఫ్ ఐడియా వచ్చింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, మనం అది చేసినప్పుడు వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు నెట్, ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ ఆన్ ద క్లౌడ్, లోకల్ మెషిన్ మీద అక్కర్లేదు, వాళ్ళ సర్వర్ మీదే ట్రైన్.
మనం అప్లోడ్ చేసినవన్నీ వాళ్ళ దాంట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ మెషిన్ మీద రన్ అయింది, మనకు వచ్చింది అనమాట బ్యాక్ రిజల్ట్. సో ఈ టీచబుల్ మెషిన్ ఏం చేస్తుంది, రికగ్నైజ్ ఇమేజెస్ మనం చూసాం, రికగ్నైజ్ సౌండ్స్, రికగ్నైజ్ బాడీ పోజెస్. మీకు జస్ట్ కనుక ఒకవేళ అది హోమ్ పేజ్ ఉంటే మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఇంకా ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది ఏంటనేది అక్కడ చెప్తున్నది అండి. చూడండి ఒకసారి, యోగా పోజెస్ చూడండి, ట్రీ పోజ్, వింగ్స్ పోజ్ వాళ్ళు పెట్టంగానే అది కింద ట్రైన్ చేశారు, మారిపోతున్నది. విత్ డాగ్, వితౌట్ డాగ్ ఇంకోటి వచ్చింది, మారిపోతున్నది. మార్చ్ మెల్లో, నాట్ మార్చ్ మెల్లో అగైన్ వచ్చేసి చూడండి, మీ ప్లస్ డాగ్ మీ అగైన్ చూడండి అది ఎట్లా మారుతున్నది, చేంజ్ అవుతున్న కొద్ది. సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే వీడు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇమేజ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వీడియో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పిక్చర్, ఇది చూడండి స్నాప్ వర్సెస్ క్లాప్. ఇప్పుడు స్నాప్ అంటేనేమో మీరు చిటికేస్తారు, క్లాప్ అంటే చేస్తారు. ఈవెన్ దే హ్యావ్ ట్రైన్డ్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు గివ్ ద బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దెమ్. దట్ మీన్స్ బేసికలీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రైన్ ద మెషిన్. బట్ ఇది చూడండి, ఇది కమర్షియల్ యూజర్స్కి కాదు, మన చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం క్లాస్ రూమ్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి. ఇది కాక ఇంకా చాలా మీకు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, జస్ట్ యూ కెన్ సీ దట్ మనం ఆల్రెడీ చేసేసాం ఇది. యాక్చువల్గా వెబ్ క్యామ్ పెడితే మిమ్మల్ని ఎవరైనా వాలంటీర్గా ఉంటే పిలిస్తే మీ ఫేస్ ఇచ్చి ట్రైన్ చేసి మీ పేరు చెప్పి ఇట్లా 10 మందిని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 10 మంది ర్యాండమ్గా కెమెరా ముందుకు రమ్మంటే అది రిలీజ్ అవుతుందో లేదో చూస్తే బాగానే ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ మీరు మీ క్లాస్లో ట్రై చేయొచ్చు. వెబ్ క్యామ్ పెట్టేసి మీరు నేను అప్లోడ్ చేసే బదులు వెబ్ క్యామ్ ఓపెన్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క పర్సన్ని ఫీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పర్సన్ నేమ్ ఇచ్చేయండి. ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ర్యాండమ్గా రమ్మని మీరు క్యామ్ ఓపెన్ చేయండి. అది ఆటోమేటిక్గా ఎవరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఈజ్ ఇట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ నాట్, దట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్, రైట్? So this platform is best for beginners, students, practice, understanding how AI learns. Beyond that, commercial applications ki kaadu idanamata, right? Can I go? Okay. Again, these are there. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక ఒకటి వచ్చింది, గూగుల్ ఆటో ఎంఎల్. ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే చాలా ప్లాట్ఫామ్స్లో నో కోడ్, లో కోడ్, అంటే కోడింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ రాయగలరు, రైట్? ఇప్పుడు కోడింగ్ అవసరం లేని వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు కోడ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నో కోడ్, రైట్? సింపుల్గా ఇందాక మనం చేసినట్టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, మీరు జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు. లో కోడ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యూ లైన్స్, పెద్దగా రాయక్కర్లేదు, కొద్దిగా ఇస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ గూగుల్ ఆటో ఎంఎల్ అనేది బేసికలీ దట్స్ అ ప్లాట్ఫామ్ మెంట్ ఫర్ ఇట్ అనమాట. సో అగైన్ ట్రైనింగ్, డిప్లాయ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్, రైట్? ఇష్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో కొద్దిగా బిజినెసెస్, స్టార్టప్స్ యూస్ చేసుకోవడానికి ఉంది. ఇది అగైన్ గూగుల్ క్లౌడ్ మీద రన్ అవుతుంది, రైట్? సో ఆటో ఎంఎల్ ఏం చేస్తారు, మీరు డేటా ప్రాబ్లమ్ ఇవ్వండి, అది అల్గారిథం చూస్ చేసుకుంటుంది, ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుంది, అండ్ దెన్ టెస్ట్ ద పర్ఫార్మెన్స్, డిప్లాయ్స్ ద మోడల్. జస్ట్ మన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే మీ డేటా సెట్ ఏదైనా ఉంటే అప్లోడ్ చేయండి, మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ప్రిడిక్షన్ గురించి చెప్పి క్లిక్ ట్రైన్, సిస్టమ్ బిల్డ్స్ ద ఏఐ మోడల్, డిప్లాయ్స్ వల్ల అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్, ఏపీఐ, నో డీప్ ఏఐ నాలెడ్జ్ రిక్వైర్డ్. ఇవన్నీ ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ పార్ట్ అనమాట. మనకు పెద్ద డీప్ నాలెడ్జ్ గురించి రియల్లీ వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ దట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, గూగుల్ ఆటో ఎంఎల్, ఇందాక మనం ఆల్రెడీ టీచబుల్ మెషిన్ చూసాం, ఇప్పుడు గూగుల్ ఆటో ఎంఎల్ చూసేసరికి ఏమైంది, వీడి దగ్గర చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, సిపియూస్, జిపియూస్, టీపీయూస్. ఇది డేటా వాల్యూమ్ మరీ తక్కువ డేటా నుంచి మరీ హ్యూజ్ డేటా దాకా కూడా, అంటే లార్జ్ డేటా సెట్స్ దాకా కూడా వెళ్ళగలుగుతుంది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ జీమెయిల్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, 15 GB దాకా ఏం ఛార్జ్ చేయడు. బట్ 15 GB దాటిందంటే ఐదర్ డిలీట్ చేసుకోవాలి ఉన్నవి, లేకుంటే మనం వీ నీడ్ టు పే మంత్లీ, రైట్? సో ఇవి కూడా ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్కి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్గా కొద్ది దాకా ఓకే ఫైన్, బట్ బియాండ్ దట్ యూ నీడ్ టు రియల్ స్పెండ్ మనీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేస్తున్నారు, మీలో కొంతమంది యూజ్ చేస్తారు, మీరు ఫ్రీ వర్షన్ తీసుకున్నారా, పెయిడ్ తీసుకున్నారా? పెయిడ్ ఎంత ఉంది? సో పెయిడ్లో ఏంటంటే ఒకటి 399 ఉంది, ఒకటి అది వాళ్ళు ఇండియాకే ఇచ్చారు. మళ్ళీ దానికి వాళ్ళు ఏమంటారంటే యాక్చువల్లీ ఇది అన్పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్, అంటే ఈ డేటా అంతా వాళ్ళ ట్రైనింగ్కి యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. మనం ఏం అడుగుతున్నాం, ఏం తీసుకుంటున్నాం, మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాం అనేది ఒక రకంగా చెప్తే. బట్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే ఇందులో కొన్ని మోడల్స్ ఎట్లంటే
మంత్కి 2000 అబో కూడా ఉన్నాయి. అవి యూజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది ఆన్లైన్ ట్యూటర్స్ ఉన్నారు. కొన్ని వి ఫౌండ్ అవుట్ వాళ్ళు ఈ 2000 అబో ఉన్న దాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే దే ఫైండ్ ఇట్ మోర్ బెనిఫిషియల్ అనమాట. వాళ్ళ టీచింగ్లో కానీ దానికని యూజ్ చేయడానికి దే ఫౌండ్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. నా నెక్స్ట్ H2O.ai ఇది ఒక మూవీ పేరు లాగా ఉంటుంది. ఇది అగైన్ వెబ్సైట్. సో అగైన్ ఇదేంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ బిజినెసెస్ బిల్డ్ AI and ML మోడల్స్. సో లో కోడ్ నో కోడ్, రైట్? బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ కేర్, రిటైల్ వీటన్నిటిలో యూస్ చేయొచ్చు. సిమిలర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట. ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మనకి అనేది చూస్తున్నాం మనం, రైట్? H2O.ai. నెక్స్ట్ చూడండి ఏమొచ్చిందో మీకు. నెక్స్ట్ 4 రోజులు ఆరెంజ్ ఉంటుంది చూడండి. మీకు ఎవరైతే క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నారో మీకు ఈ ఆరెంజ్ అనే టూల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఫన్నీగా ఉంటుంది, కోడింగ్ అక్కర్లేదు, అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనమాట యూస్ చేసి. సో మీరు ఏంటంటే ఈవెన్ వితౌట్ దిస్ what you call coding language also you can use it. You can use it for data analysis, machine learning, visualization. You don't write code. అందులో విడ్జెట్స్ అని ఉంటాయి, వాటిని కలుపుతూ ఉంటారు అనమాట. మీకు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ మీద అలవాటు అయిపోతుంది. సో యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ బిగినర్స్. ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఒక డేటా ఇచ్చేసి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే దాని నుంచి నాకు ఏదేది కావాలంటే మీకు ట్రైన్ చేస్తారు. ఇందులో మీరు ఇస్తుంటే దాన్ని కలుపుకుపోతుంటుంటే అది ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు చెప్తారనమాట నాకు ఏం కావాలి అనేది. మీరు అందులో మళ్ళీ ఈ బొమ్మలు ఉంటాయి, వీటిని లాగి పెడుతుంటారు అనమాట. ఒకదానికి పెడుతుంటే ఆ వర్క్ ఫ్లో అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ అయిన తర్వాత దాని ప్రకారం మీకు అనాలిసిస్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నైమ్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్, అగైన్ డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ AI వర్క్ ఫ్లో ప్లాట్ఫామ్. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ అడ్వాన్స్ దెన్ ఆరెంజ్. ఆరెంజ్ అగైన్ చాలా చిన్న ప్లాట్ఫామ్ అది. సో నైమ్ అనేది కొద్దిగా పెద్దది. కంపెనీస్, రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్, ఇండస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్స్ యూస్ చేస్తారు. సో డెఫినెట్లీ ఫ్రీ ఉండదు ఇది, రైట్? సో మీరు కనుక ఇది చూస్తుంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఆరెంజ్ అనేది ఫ్రీ మీకు. H2O.ai. H2O.ai. Okay. First one, total list also people. First total list. No, I didn't give the list. Artificial intelligence. Apps, tools. AI tools list. List of. లేదండి, ఇవ్వలేదు. మీ సిలబస్లో లిస్ట్ ఉంటే నేను అలానే చెప్పాలని లేదు కదా. మెటీరియల్ సంబంధించి డీటెయిల్ ఇదంతా డీటెయిల్గానండి. ఓకే, ప్రతిదీ పే చేయలేం కదా. మీకు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు సార్ పైథాన్ యూజ్ చేస్తున్నారు, మీరు రూపాయి ఎక్కర్లేదు. మీకు పెద్ద అంటే ఏది రియల్గా చేసేది కూడా ఫ్రీగా ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటే ఏంటంటే వాటితో వర్క్ చేయడం మీకు కష్టం అవుతుంది, ఇంకా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి. సో ఇవేంటంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఆరెంజ్ ఉందనుకోండి ఫ్రీ, మీకు ఇనఫ్ ఇది. ఆరెంజ్ ప్లాట్ఫామ్ కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే వీడేం ఛార్జ్ చేయడు. దానికి ట్యుటోరియల్స్ కూడా ఉంటాయి ఎట్లా చేయాలి అనేది. మీరు చూసుకుంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ లైక్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే అనమాట. మీరు జస్ట్ ఈ పక్క నుంచి బొమ్మలు ఇవి లాక్కుంటుంటారు, పెడుతుంటారు. అదేంటంటే కొద్దిగా 2-3 రోజుల్లో అలవాటు అయిపోతుంది మీకు. ఇన్ఫాక్ట్ దీని మీద ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 days, జస్ట్ 2 minutes, రైట్? ఇది Veka is again a very old what you call platform for analytics, right? So in fact around 10 years back Veka was being used anamata. So again more in the academic perspectives you can use it, but again the best part is no coding is required. Veka, Veka, Veka. Okay, that is the other one. Then rapid miner is one more thing that is there. Rapid miner, low code AI. Low code means you need to write a little bit of code. It is not zero code, but you need to write a little bit of code. That is what is known as the rapid miner. Okay. And then finally, as we come to the conclusion, there is something called as the edge AI. So what is this edge here? Edge means that AI running directly on the device instead of, and your device, whatever is there, it is capable of running AI in isolation. It need not be connected to internet. It need not send its data anywhere. Directly it can do it. Processing happens locally in the device itself. Reduces dependency on the internet connectivity. మీరు కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Edge AI means your what you call device itself is capable of directly doing the AI part. So cloud AI, you need to be connected. Your data goes to a server. It has to be processed sent back. Edge AI, nothing like that. Smartphones, CCTV cameras, smart TVs, IoT applications, smart vehicles, whatever are there. Some of the examples.
ఇప్పుడు చూడండి స్మార్ట్ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? సెన్సర్స్ అవి పెట్టిన తర్వాత బ్రైట్నెస్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ ఇస్ దేర్, స్మార్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఇస్ దేర్, డిటెక్ట్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ యూజింగ్ ఇంటర్నల్ కెమెరాస్, అలర్ట్స్ వెన్ ఐటమ్స్ ఆర్ అబౌట్ టు ఎక్స్పైర్. అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ట్రైన్ చేశారు దాన్ని. The train model is kept there, it is able to do that అనమాట. ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన సర్వేలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ. Now almost, if you especially look at a city like Hyderabad, almost every nook and corner, you have one or the other kind of a CCTV camera. Everything gets connected. Only thing is, if you put that AI part into it, say for example, you feed the face of a person for whom you are looking in. If it matches, it will be able to alert you. That part is there. So facial recognition where permitted, right? Works even with low or no internet. So faster threat detection, lower bandwidth usage, better privacy, right? All these are there. Again, you can look at a car like this, smart car, a smart scooter or whatever it is. Now it can't send the data, it gets processed by the time accident happens, right? So it has to do it immediately. So it should be able to immediately respond to whatever the scenarios are recognized or identified or detected using the data, right? So it will be able to immediately react. So lane detection, collision avoidance, driver fatigue detection. Sometimes if the driver is sleeping, it will be able to alert. That is also possible, right? So milliseconds matter. Delays can cause accidents. And similarly, as you come, you have lots of kitchen appliances. Maybe if you want to buy something here and take home, right? AI-enabled kitchen appliances are there. You can use it in many different ways. Not only that, you can also look at the healthcare part. A simple thing is you look at your smartwatches. Your BP can be measured in some of the watches. Your heart stroke can be detected in some of the watches. Real-time information, right? Always is possible. So the future trend is that maybe you find AI chips inside every device. You have both a device with AI plus cloud is also there. Maybe that is where we are looking at the future. Okay. So the session stops here. Any questions? Cloud is also AI, sir. Pardon, sir? Cloud is also AI. Cloud means you have data or you have the infrastructure somewhere else. Like You send it using internet, that gets processed there and sent back to you. This is what is known as cloud architecture, we call it as. Either, say for example, ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లో పిక్చర్స్ అని పెట్టుకున్నారనుకోండి, మీ దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. గూగుల్లో యాక్సెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అక్కడ వాడి దగ్గర ఉన్న దాంట్లో తీసుకుంటారు మీరు. అక్కడెక్కడో పెట్టున్నాయి. ఇది క్లౌడ్ అంటాం అనమాట. అయితే ఏంటంటే ఇవాళ రేపు కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా క్లౌడ్లో మీరు కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు కావాల్సిన వర్క్ ఇస్తారు, అది చేసి వచ్చేస్తుంది మీకు. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అలానే ఉంటుంది. సో ఇంట్రెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే డివైస్ కనుక ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ కాకుంటే మీరు క్లౌడ్ని యాక్సెస్ చేయలేరు. అట్లాంటి చోట ఏం చేస్తారంటే ఏఐని డివైస్లోనే పెడతారు. పెడితే ఏమవుతుందంటే వెదర్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద క్లౌడ్ ఆర్ నాట్, AI is still there with you. Future, what we are looking at is AI present on the device plus AI on the cloud also. Hybrid is what we are looking at. Okay. Thank you very much. Right. Thank you. నేను మీకు సోర్సెస్ ఇస్తాను. సోర్సెస్ ఎందుకంటే పీపీటీ ఇస్ బేసికలీ ఫర్ క్లాస్. మీకు చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఏంటంటే దాదాపు 15-20 లింక్స్ ఉంటాయి మీకు. ఈ లింక్స్ అన్ని నేను సార్కి ఇచ్చేస్తాను. సార్ అట్లా కాదు కదండి. ఇప్పుడు పీపీటీ ఎప్పుడు కూడా చదవకండి. పీపీటీ ఇస్ మెంట్ ఫర్ మీరు ఆర్టికల్ చదవాలి.
hello, 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 आ रहा है? Hello, 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 hello. Hello, mic testing. Hello, hello, hello.
is the program coordinator and is a professor at the University of Hyderabad with over 25 years of experience in management, teaching, research, and training. He teaches and mentors students in financial modeling, research methods, and case methods, and his expertise span analytical finance, corporate performance, financial modeling, and measurement. He holds a PhD in management from Jawaharlal Nehru Technological University, has completed the faculty development program at IIM Ahmedabad, and earns a CMI Level 5 certificate in management and leadership from the Chartered Management Institute, London. His research is widely cited, particularly in areas such as economic value added, balanced scorecards, corporate governance, financial management practices in India, and foreign direct investment in emerging economies. Currently, Professor Airala is actively engaged in advancing finance and management education through FDPs and management development programs, while continuing to publish and mentor in the fields of corporate finance and governance. Over to you, sir. Yeah, am I audible? The first thing that we do is we will groups based on your area. So maybe economics people can sit at 2 tables, right? Because the activity that we are going to do today is based on your area, right? So quickly reorganize. Yeah, please don't sit with your college colleagues. Now you sit with other college. Doesn't matter where you are sitting, but economics people sit in 1 table. If there are more, sit in 2 tables. Yeah. Website, no? We'll show that website also. Sites.google. Yeah, before we go there, some of you wanted how to operate this website. We'll just spend 5 minutes on that and then we'll move into the session. Yeah, the first thing is you should remember the site address. Directly you can type, no need of signing in. Naresh, no need of signing in, directly type in the address bar. Type in the address bar. Sites.google.com/view AIFTP2. So this is what you have to remember. Sites.google.com view/AIFTP2. You're all, huh? Yeah, you can organize 3 into 1, 3 into other. 3 of you can come here. Yeah, no problem. Right. Right. So once you go to this sites.google.com/view/AIFTP2. AIFTP2. Home is not required, right? Then you will, this is your landing page. Once you type that, you will go there. But anyway, this you have already completed, you already came, you have located the South Campus guest house, then you stayed there. In case you miss out, you go to town and you want to come back, then again you click on that location map. Once you click on that location map, it will take you to the location, right? Then the first thing is to look at what are the sessions. HSS sessions.
Initially, this group was named as Humanities and Social Sciences, but later on we renamed it as Arts and Humanities after we got the letter from your government. Before that, we thought it is HSS. So, based on that, or A and H are one and the same. Once you go there, this schedule will be visible to you. Now we are in A and H2, second session. Morning second session. Yeah, we are in A and H3, 9th March, 14 hours to 15:30. So the name of the session is Foundations of Data, Types, Ethics, Utility, etc. It's a theory class, and we are sitting in FDP room. Right? Then the resource person is me, Professor Airala. If you want to look at my profile, you can click on that. Anyway, then if Slowly. pardon? Tell me the students Telugu also. Okay. So if you want to see my profile, na profile మీద click చేయొచ్చు. If you want to see me on my website, you can click on the web. అక్కడ పైన. ఓకే ఎట్టైనా ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఇదే అండి ఇట్లా వెబ్ ఆన్ ద వెబ్. ఇక్కడ on the web, if you click on the web, my website will open. We will fix it, don't worry, we'll fix it. We'll fix it. Okay. If you click on that, the website will open. Clear? No problem, no problem. It is still making, we are making only for me. I have updated it just to check. By today evening, everybody's profile will be there, right? There you click, it will go to my website. Clear? Okay. Similarly, you can click on the feedback form. After the class, you can click on the feedback form. You can actually give your feedback here on this session. Go back. Similarly, these links will be updated. Video link will be updated. Photos links will be updated. PPT link will be updated. All this will be updated. You can see. Clear? This is about sessions. Right? Then go to assignments. Here, what is the assignment for you today? If you click on day 1, Arts and Humanities, read the assignment. What's happening was some, what you call, sign in with something. Sign in with some account. None of the links are happening.
Huh? We want to also develop like this website for Oh, or in my college. PPTs or material, anything you have to put, keep it up like this. You have to teach my teaching levels is upgraded. yes, yes. Designing this website is Any charge for 3-day program. No, it's all free. all free. This website only is working only in this period or every lifetime? It will lifetime. Lifetime. So, see, you are seeing only movie. What is happening behind you don't know. Are you understanding? Yeah. So, what we are showing, this website is only movie. Movie, yeah. Movie making backside, there is a lot of things. Yeah, direct. So this is the front side. So now once you see this assignment, we will also see who are seeing this assignment. These people. If it is particularly shared with some people, we can see their photo will come here. If somebody is seeing this assignment, come back, go back. Then once you have done your assignment, then you can submit it there. Day-1, read and then submit. So here you have to give your number. Number by now you would have known. Otherwise you can refer to this. Otherwise you would have remembered now. But safe side I am keeping it. Just you don't know the number, click on that. It will display the file, note the number, then try it. Close it. So then you come back. No. Just scroll it down. Only number fill chesi chupichavu. Tarvata migitha vishayalu. Yeah, you give your name, then just upload the assignment file. This is done. So this you have to do. Yeah. Come back to the original site. So this you have to do every day. Day-1, Day-2, Day-3, Day-4. On Day-4, submit will not be there. You have to submit physically. We'll give you some charts and if there is physical submission, there is a Google form submission, this will be activated. Okay. Then go to YouTube. Now every day on Day-1, YouTube morning it will be activated. Okay. That means tomorrow's link will come tomorrow. Today's link, if you want to click on Arts and Humanities, it is live. As I am teaching here, it is going live. Anybody, if you have your friends, you can give them, they can see right now. Or you can see what happened since morning. No. Adi drag cheyi babu. A red. Kadamma, a red. Drag it. So you want to watch first key. You want to watch from the beginning? You can watch. So this entire day's video recording will be available. This is already live and it will be available when you go home also. Okay. How many days? Lifetime? No, this we will see based on the data, charges and all. But as of now, for one day, one link is there. Then later on, go back to our sessions. HSS sessions. Later on, what happens? For each session, that particular video will be updated here. Okay. Later on, that means you need not see entire day video. It will be cut. It will be cut, and for every session, there will be a thumbnail. So you will identify what was that session, topic, etc. So that will come here. Session-wise videos will come later. Right. So, YouTube channel also you will see that's YouTube channel only. The link will be there. Click on that to YouTube will. automatically. So it will be there permanently. We will not delete it from YouTube. No. Yeah. So this is all these things will link you to YouTube videos. So this is what, any doubt? But awesome, very nice this website. But make it in personal use of. Yeah, how to make it? That is the question. So next month there will be another FDP. You have to pay money for that. Sure, sir. So it will be online. There we will teach how to make this kind of websites, how to link things in the background, etc. So if time permits, one of these days I will do it for you free. Time permits.
mostly on Thursday, Friday. I'll show you how this is made. It's okay. We make it, actually we came for this age, my age is 56. We want to update. Yes, sir. Yes, But I my really. students, why you, Right. So, we are boomers, they are Gen Zs. yeah. Some alpha, beta also, okay. Yeah. Why you came another point? See, the problem with this generation is Yeah. we are a sandwiched generation who are born particularly from 1965 to 1980. We are sandwiched generation, means we got scolding from our parents. Yes. Now we are also getting scolding from our children. So we have to listen to our father and we have to listen to our son and daughter. హ్యాపీ తెలుగులో మాట్లాడుకున్నాం సార్. అందరికీ తెలుగు ఓకేనా? అందరు తెలుగు. బ్రహ్మాండం తెలుగు. మరి తెలుగు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడుకుందాం. తెలుగు నాకు చాలా కంటెంట్ ఇష్టమైన మాధ్యమం. నో ప్రాబ్లం. తెలుగు ఐ విల్ గెట్ ఇంటు తెలుగు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ ఫాస్ట్ తెలుగు రేంజ్ ఏంటి ఫస్ట్ నుంచి ఏం చెప్పారు? అది చాలా సింపుల్ సార్. మీరు అనుకుంటారు మాకు పెద్దగా సార్ మీకు పోటీ విద్య మాకు తెలుగు విద్య ఒక్కసారి. అదే అండి, ఇప్పుడు మీరు ఈ వెబ్సైట్ అడ్రస్ గుర్తు పెట్టుకున్నారా? viewsites.google.com/view. మేడం అశ్వతి సార్ నిన్ను వదలడు, పట్టుకున్నాడు. You come first, the very first beginning, you have to open that site and you have to go through what are said. You have to systematically you have to open that files and you have to show me. ఓకే సార్, రైట్, ఫైన్. సో ఈ సైట్ అడ్రస్ తెలుగులో కావాలా మళ్ళీ ఇది ఒకసారి? అవసరం కాదు సార్, మనం వేరే మాట్లాడుకోం, ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఉన్నాయి. ఇంటికి మేము అసైన్మెంట్ చేయాలి కదా. అదే అండి, రాకపోతే ఏం చేయాలా? ఫస్ట్ sites.google.com/view/AIFDP2 అడ్రస్ రాసుకోండి. sites.google.com పెట్టినా మాకు చూసి రావాలి కదా. ఓకే, google.com /view/AIFDP2. మీరు సెకండ్ బ్యాచ్. మీకు అదే అడ్వాంటేజ్ కాదు, ఉత్సాహం ఎక్కువైపోతే 1 కొడితే లాస్ట్ వీక్ ఏం జరిగిందో కూడా చూడొచ్చు. తర్వాత ఇంటికి పోయిన తర్వాత కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటే మళ్ళీ థర్డ్ బ్యాచ్ వస్తుంది 23వ తేదీ. అప్పుడు 3 కొట్టారంటే 1 బదులు 2 బదులు 3 కొడితే ఏం జరుగుతుందో చూడొచ్చు మీరు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని. అర్థమవుతుందా? సో 1, 2, 3 ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయిపోయింది, ఇది సెకండ్ బ్యాచ్. మళ్ళీ 3వ బ్యాచ్ అయినప్పుడు ఇంకో 3 వస్తుంది, అది కూడా చూడొచ్చు. మనం ఫస్ట్ బ్యాచ్ చూడొచ్చు. 1 కొడితే ఇంటికి పోయినాక సినిమా, పెద్ద సినిమా కనిపిస్తుంది. సరే, ఇది అయిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ మీ సెషన్స్, హెచ్ఎస్ఎస్ సెషన్స్ మీది. ఇక్కడ మీకు ప్రతి సెషన్ వైజ్ ఆ సెషన్ పేరేంటి, థియరీయా ల్యాబా, ఏ రూమ్ లో కూర్చోవాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీరు తెల్లవారితో ఇంటి నుంచి వచ్చేటప్పుడు చూసుకోవచ్చు ఏ రూమ్ లో కూర్చోవాలి ఎప్పుడు అనేసి. తర్వాత దీనికి ఎవరు ప్రొఫెసర్ లోకానంద రెడ్డి, ఇక్కడ ప్రొఫైల్ క్లిక్ అప్డేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్రొఫైల్ క్లిక్ చేస్తే రిఫ్రెష్ చేయి, అక్కడ రిఫ్రెష్ చేయాలి. నో ప్రాబ్లం, ఇట్స్ ఓకే. ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేయి. ఇక్కడ పైకి వెళ్ళు. కాదమ్మా, పైకి జస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ లో వేరే 2 ఉండదు. అది ఏంటంటే ఒకటే చోట దీని లింక్, ఒక్క చోటకే నా పేరు ఎక్కడ వచ్చినా ఆ లింక్ వస్తుంది. అది ఓపెన్ అయింది చూడండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ కాలేదు, అది కొంచెం రిఫ్రెష్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో అట్లా ప్రొఫైల్ చూడాలనుకుంటే మీరు ప్రొఫైల్ చూడొచ్చు. నాది చాటా భారత ఉంటుంది, మామూలుగా ఒక పేజ్ పెడతాము. నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళి బాబు. ఈ ప్రొఫైల్ కూడా మీరు ఏ ద్వారా చేశారా? లేదు, ఇది నా సొంతంగా నేను చేసిందే రాశాను. ఏ ద్వారా చేస్తారు, ఏదో రాస్తారు, వేరే లోకనాథ్ పిఎం ఉషా ప్రోగ్రామ్ మీరు ఆల్రెడీ మనకున్న ప్రొఫైల్ ని ఎట్లా లేటెస్ట్ గా చేయాలని చెప్పి ఇచ్చారు, అంతేగాని చేయొచ్చు. ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నా పేరు లోకానంద రెడ్డి, ప్రపంచంలో చాలా మంది ఉంటారు అట్లా. ఒక్కోసారి వాళ్ళు చేసిన పని కూడా నేను అనుకుని రాసేస్తుంది. అది మంచి పని అయితే పర్లేదు, వాడు ఏదో చేస్తుంటే అది మన దాంతో యాడ్ అయిపోతుంది. సో మనం ఏఐలో చేసినా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవాలి
అలా మిషన్లో వేసి తీసి దాన్ని ఇంకొక మిషన్లో వేసేస్తే కష్టం. సో తర్వాత నా వెబ్ ఆన్ ద వెబ్ ఇది కొడితే ఇట్ విల్ అక్కడి నుంచే చేయమ్మా. రిఫ్రెష్ చేయి. క్లాస్ వాళ్ళకి చెప్పాలి. వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో నడుస్తలేదు సరిగ్గా టీం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఇవన్నీ ఫిక్స్ అవుతాయి, పెద్ద ఇష్యూ కాదు. సో అదేవిధంగా మీరు అసైన్మెంట్స్ ఆ రోజుకి మీరు సబ్మిట్ చేసిన అసైన్మెంట్స్ ఆ పక్కన ఉంటాయి. అసైన్మెంట్స్ ఇక్కడ మీరు ఏ రోజు అసైన్మెంట్ ఆ రోజు అక్కడ దాని మీద రీడ్ Day 1 రీడ్. ఈ రోజు అసైన్మెంట్ ఏంటో ఇక్కడ రాసింది. అశ్వతి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? పైకి వెళ్ళి బాబు, పైకి వెళ్ళి పైన చూపించు. ఇక్కడ ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యూమానిటీస్ అసైన్మెంట్ Day 1 ఇది కొంచెం చూసుకోండి, పొరపాటున పక్కన వేరే వాళ్ళది ఉంటుంది, అది కొట్టేసి దాన్ని రాసేద్దండి. వెనక్కి వెళ్ళి బాబు. ఇక్కడ అటు క్లిక్ చేసేవాళ్ళు ఇటు క్లిక్ చేశారనుకోండి మ్యాథ్స్ వాళ్ళది వచ్చేస్తుంది. క్లిక్ చేయొద్దు బాబు, చేయొద్దు, అర్థమైందా? మీది మీరు చూసుకోండి, వేరే వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత అదేవిధంగా అసైన్మెంట్ రెడీ అయిన తర్వాత సబ్మిట్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ అసైన్మెంట్ మీరు సబ్మిట్ చేసేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో లాస్ట్ ట్యాబ్ వచ్చేసి యూట్యూబ్ వీడియోస్ పైన. చేద్దాంలే బాబు, అలాంటి సీక్రెట్స్ అన్ని నువ్వు తక్కువ చూపించకూడదు. చేంజ్ చేయాలి, నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుని వెళ్ళి చేంజ్ చేయ. ఇక్కడ ఇది కాపీ పేస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు. మన ప్రపంచంలో ఏంటంటే ఈ ఫామ్ ఉంది కదా, ఇది ఒకే ఫామ్ తయారు చేసి దాన్ని కాపీ చేసి మారుస్తూ పోతాం అనమాట. Day 2 ఇటువైపు MS బదులు ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యూమానిటీస్, అక్కడెక్కడైనా పొరపాటు జరిగితే అది కనిపిస్తుంది. ఓకే, గో టు యూట్యూబ్. సో యూట్యూబ్కి వెళ్తే మీకు అక్కడ ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యూమానిటీస్ కొట్టు Day 1. సో ఈ రోజంతా ఏం జరిగిందో ఇక్కడ ఉంటుంది. అది ఎప్పటికప్పుడు లైవ్లో ఉంటుంది, మీరు ముందుకు వెనక్కి ట్రాక్ చేసి చూసుకోవచ్చు తెల్లవారి నుంచి ఏం జరిగింది. ఓకే, తర్వాత ఫ్యూచర్లో దీన్ని డివైడ్ చేసి సెషన్ వైజ్ పెడతాం. ఓకే అండి, ఇది వెబ్సైట్ మేనేజ్మెంట్. సో ఎనీ డౌట్స్? అది తర్వాత మీకు మిగతా అరేంజ్మెంట్స్ ఓకే కదా? ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే చెప్పండి. సరే, తర్వాత ఇప్పుడు మీకు మార్నింగ్ బస్సు వచ్చింది, మళ్ళీ ఈవినింగ్ బస్సు వస్తుంది. మనం అక్కడికి హాస్టల్కి వెళ్తాము. క్యాంపస్ చాలా పెద్దది, సో వాకింగ్ చేయండి రోజు తప్పకుండా, ఎక్స్ప్లోర్ ది క్యాంపస్. తర్వాత ఒకరోజు థర్స్డే టీ తర్వాత 3:30కి క్యాంపస్ టూర్ కూడా ఒకటి ప్లాన్ చేసాం. ఐ టేక్ యూ అరౌండ్ ది క్యాంపస్ అండ్ ఐ షో ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఏంటనేసి. తర్వాత ఇది మీకు AI గురించి నేర్పించడంతో పాటు మిమ్మల్ని ఫిజికల్గా కూడా కొంత ఫిట్ చేయమని మాకు ఇచ్చారు మ్యాండేట్. అందుకని ఏం చేసినామంటే రోజు రాత్రి డిన్నరు మీరు అక్కడ సౌత్ క్యాంపస్ లో ఉన్నారు కదా, అక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం నడుచుకుంటూ రావాలి. లేక్ వ్యూ గెస్ట్ హౌస్ అని అక్కడ డైనింగ్ హాల్ అక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ తినేసి అక్కడ వెళ్ళిపోవాలి. అదే లేడీస్ కి ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చాము. వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ అక్కడికి వచ్చి వెనక్కి వచ్చి తింటారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ వాక్ చేసుకుంటూ అక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి అక్కడ. అదే మా ఊరికి అంటున్నా, వాళ్ళకి అక్కడే ఉంది, వాళ్ళ డైనింగ్ హాల్ అక్కడే ఉంది. వాళ్ళు కూడా వాకింగ్ చేయాలనుకుంటే ముందు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ తినొచ్చు అంటున్నా. మేడం మీరు పాజిటివ్ చెప్తే నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడ వదిలేస్తే వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తారు ఇక్కడ. సరే, వెరీ గుడ్ బాబు, పీపీటీ ఓపెన్ చేయ. ఇంకా రైట్, ఇది క్లోజ్ చేసేసి. కాదు ఇదేనా వీక్ 2? రైట్, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ పేరు ఏఐకి కావాల్సినటువంటి హార్డ్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని సార్ చెప్పారు, ప్లాట్ఫామ్ అవన్నీ. తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏఐకి మెయిన్ ఆహారం ఏంటి, ఏఐ బతకడానికి, ఏఐ పనిచేయడానికి, ఏఐ నడవడానికి, ఏఐ డేటా
ఏఐ అనేది మొత్తం కంప్లీట్గా డేటాను ఉపయోగించుకొని అది చేసే ఏ పని అయినా దానికి డేటా కావాలి. సో ఈ డేటా యొక్క స్వరూపం ఏంటి, అది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, ఏ డేటాను ఏఐ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తుంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే సెషన్. సో అసలు డేటా అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు డేటా అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ డేటా. అది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి డెఫినేషన్. ఇది డేటా అని లేదు, ప్రతి ఒక్కటి డేటానే. అక్షరాలు మొదలుకొని, టెక్స్ట్ మొదలుకొని, నంబర్లు మొదలుకొని, బొమ్మలు మొదలుకొని, పిక్చర్స్, వీడియోస్, ఆడియో రికార్డింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ డేటా. సో ఏమిటి? టెక్స్ట్, ఇమేజెస్, వీడియోస్, సెన్సార్ రీడింగ్స్, సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, కస్టమర్లు ఇచ్చే రివ్యూస్. మీరు ఫేస్బుక్లో వెళ్ళి ఒక పర్టికులర్ దేన్ని లైక్ కొట్టారనుకోండి, అది కూడా డేటానే ఫర్ ఏఐ. ఆ డేటా అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటుంది, లేకుంటే అది ఏ విధంగా మిస్యూజ్ చేస్తుంది కూడా ఈరోజు మనం కేస్ స్టడీ చూపిస్తాను మీకు. సో మీరు విచ్చలవిడిగా ఏమైతే చేస్తున్నారో వాటన్నిటినీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒకరు ఉపయోగిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోయిందంటే, ఒకప్పుడు ఆయన చాలా గౌరవం గలవాడు, లేదంటే మంచివాడు, లేదంటే ఆయనకి మంచి అబ్బాయి, గుడ్. ఆ డెఫినేషన్ ఏంటి? మీకుండే మంచి లక్షణాలు, ఆయన ఏంటి, సాఫ్ట్గా ఉంటాడు, కోపం తెచ్చుకోకుండా మాట్లాడతాడు. ఇలా మనం ఒక మనిషిని డిఫైన్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఒక మనిషిని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము? డెఫినేషన్ డిజిటల్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఏంటి డిజిటల్ ప్రొఫైలు? తెల్లవార్త లేయంగానే ఈయన ఏ రీల్ చూస్తాడు, తెల్లవార్త లేయంగానే ఏ యూట్యూబ్ నొక్కుతాడు, తెల్లవార్త లేయంగానే ఏ వీడియో మొదలు పెడతాడు, తెల్లవార్త లేయంగానే ఏ వెబ్సైట్ చూస్తాడు, తెల్లవార్త లేయంగానే ఏ మ్యూజిక్ వింటాడు, మధ్యాహ్నం ఏం చేస్తాడు, సాయంత్రం ఏం చేస్తాడు, అర్థమవుతుందా? ఎవరితో చాట్ చేస్తాడు, ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడతాడు, ఇది కూడా డేటానే. కానీ ఎవరితో చాట్ చేస్తాడు, ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడతాడు అనేది మాత్రము ఇంకా ప్రైవేట్గా ఉంది, ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఇంకా ప్రైవేట్గా ఉంది. బట్ అది కూడా డేటా రికార్డ్ అవుతూ ఉంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. రేపు ఎప్పుడన్నా మోడీ కావాలంటే తీస్తాడు దాన్ని బయటికి, మోడీ కావాలంటే తీయచ్చు దాన్ని. ఏదో నేషనల్ సెక్యూరిటీ అంటాడు, అదంటాడు, ఇదంటాడు. మొత్తం నువ్వు ఎవరెవరితో మాట్లాడావు, ఏమేమి మాట్లాడావు, ఏ వెబ్సైట్లు చూసావు, ఎక్కడ పోయి నొక్కావు, అంతా కూడా మనకు ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది. మన ఫుట్ ప్రింట్స్ అనేవాళ్ళం. ఫుట్ ప్రింట్స్ అంటే ఆయన అడుగు జాడల్లో నడవండి అనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మీ అడుగు జాడలు ఏంటి? యూ హ్యావ్ డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్స్. అంటే నువ్వు ఎక్కడెక్కడెక్కడ వెళ్ళి కాలు పెడుతున్నావు అనమాట. అంటే యాక్చువల్గా వేలు పెడతాము, దాని అర్థం కాలు పెడుతున్నావు. అంటే నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఈ వెబ్లో నువ్వు తిరుగుతున్నావు అనేది అది రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఒక డిజిటల్ బిహేవియర్ని, ఒక డిజిటల్ కరెక్ట్ బిహేవియర్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. ఫ్యూచర్లో దీని మీదే వస్తుంది శిక్షణ తరగతులు. అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. వన్స్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ యువర్ ఫోన్, వన్స్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ యువర్ కంప్యూటర్, యు ఆర్ అండర్ ది సర్వైలెన్స్. తర్వాత మీకు ఇక్కడ కెమెరా ఉంది, తర్వాత కంప్యూటర్లో కెమెరా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కెమెరా ఆన్లో ఉంది, అది చూస్తోంది మనల్ని. ఇప్పుడు ఇలా పెడితే ఆయన సార్ని చూస్తోంది అది, కానీ దాన్ని రికార్డ్ చేయడం లేదు. అది అంతే. మీకు అర్థమవుతుందా? చూస్తోంది అది. సో వాళ్ళు వెనక నుంచి నిజంగా ఏదైనా తీసుకోవాలంటే తీసుకుంటారు అక్కడి నుంచి. సో మన కెమెరా షట్టర్ వేసేస్తే తప్పితే, అర్థమవుతుందా? షట్టర్ వేస్తే ఏం కనపడదు దానికి, కెమెరాకి కళ్ళు గంతలు కట్టినట్టు. షట్టర్ వేస్తే తప్పితే, లేదంటే ఇలా పెడితే తప్పితే, ఇలా పెడితే తప్పితే, కంప్యూటర్ ఇలా ఉంటే చూస్తుంది ఇది. ఇదంతా కూడా డేటా ఫర్ మొబైల్ డేటా ఆఫ్ చేస్తే సార్, మొబైల్ డేటా ఆఫ్ చేస్తే ట్రాన్స్లేట్ కాదు. అది ఆండ్రాయిడ్లో ఇంకా అంత డివైస్ రాలేదు స్టోర్ చేసి. ఏదైనా బగ్ ఉంటే రికార్డ్ చేసుకుంటుంటుంది అది. ఏదైనా ఆల్రెడీ తెల్లవారు చెప్పాను కదా మీకు ఎలా కొట్టారు కమేనియన్ అని. వాడు ఏదో పళ్ళు రిపేర్ చేయించుకుంటే ఆడ పళ్ళలో పెట్టారు వాడికి ఒక ఏఐ చిప్పు. దాంతో కనిపెట్టారు వాడు ఎక్కడున్నాడు అనేసి. అక్కడ వెళ్ళి బాంబేశారు, చచ్చిపోయాడు. మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా చచ్చిపోయింది. సో కాబట్టి మీకు చిప్పు ఎక్కడ పెడతారో తెలియదు అసలు. ఈ మధ్య సినిమాల్లో కూడా అక్కడక్కడ చూపించారు. మామూలుగా ఆపరేట్ చేస్తే బాడీలో పెట్టేస్తున్నారు చిప్స్. సో మీరు వెళ్ళి రేపు కూడా హాస్పిటల్కి ఆపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక డిజిటల్ క్లీనప్ చేయించుకోవాలి ఇంకో చోట పోయి, ఏమన్నా పెట్టారా బాడీలో అనేసి.
లేదంటే తగులుకుంటుంటే వాడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు. సో కాబట్టి వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా ఫర్ ఏఐ అంటే మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే ఏఐకి డేటా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే అదే దాని ఆహారం. మనకి ఎలాగా అయితే ఫుడ్ తీసుకుంటే కానీ మనం ఎనర్జెటిక్గా పని చేయలేము, ఏ పని చేయలేం కదా మనం ఫుడ్ వాటర్ లేకపోతే, డేటా లేకపోతే ఏఐ కూడా ఏం చేయలేము. అందుకని ఏం చేస్తారంటే డేటా ఈజ్ ది న్యూ ఆయిల్ అంటున్నారు, ఆ డేటా ఈజ్ ది ఫ్యూయల్ ఫార్ ఏఐ అంటున్నారు. సో వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూ ఆయిల్? బికాస్ ఆయిల్ అంటే తెలుసు కదా మనకు, పెట్రోల్ డీజిల్. సో పెట్రోల్ డీజిల్ తోటి మనకు వెహికల్స్ నడిచేవి, అక్కడి నుంచి సామెత పుట్టుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రపంచం దేంతో నడుస్తుంది? ఏఐతో కాదు, డేటా తోటి నడుస్తుంది. అందుకే డేటా ఈజ్ ది న్యూ ఆయిల్ అంటాం. డేటా ఈజ్ ది న్యూ ఆయిల్ అంటే మొత్తం కూడా ప్రపంచం అంతా డేటా తోటి నడుస్తుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది డేటా అంటే బ్రాడ్లీ మనము 3 విభాగాలుగా డేటాని మనం చూడొచ్చు. ఒకటి వచ్చి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఆ డేటా ఆల్రెడీ క్లీన్గా ఉంటుంది. అంటే మీరందరూ ఇక్కడ గదిలో ఉన్నారు, మీ అందరి గురించి ఒక టేబుల్ వేయచ్చు మనం. ప్రతి ఒక్కరి పేరు, వాళ్ళ ఏజ్, వాళ్ళ జెండరు, వాళ్ళు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు, ఎలా వచ్చారు, రైల్లో వచ్చారా, బస్సులో వచ్చారా, ట్రైన్లో వచ్చారా, తర్వాత వాళ్ళు ఏ సబ్జెక్టు, తర్వాత ఎన్నేళ్ళ నుంచి వాళ్ళు టీచ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇలా మనము వరుస పెట్టి అందరి పేర్లు మీకు సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ ఆ విధంగా రాసామనుకోండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఇప్పుడు ఈ ఉదాహరణలు వచ్చేసి అదే స్ప్రెడ్ షీట్స్ అంటే మన ఎక్సెల్ షీట్స్, డేటాబేసెస్ని స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాము. సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే అది కొంతవరకు ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటుంది, కొంతవరకు ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటుంది. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే అందులో ఏమి ఆర్గనైజ్ అయి ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు పిక్చర్స్, ఇప్పుడు ఒక పెయింటింగ్ చూపించామనుకోండి, దాంతో ఏం తెలియదు మనకు, అది ఎంత సైజు ఉంది, ఏ కలర్ వాడారు, అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ కూడా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనమాట. వీడియోస్, ఆడియో ఫైల్స్, ఇవన్నీ ఏంటి అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అంటే అందులోంచి అది పికప్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే అమెరికాలో ఎవరు పవర్ఫుల్ ప్రెసిడెంట్ అని ఒక రీసెర్చ్ చేయదలుచుకున్నాడు. ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము రీసెర్చ్? ఎవరు పవర్ఫుల్ ప్రెసిడెంట్? ట్రంపా, లేదంటే ఒబామానా, లేదంటే బైడెనా? ఆ విధంగా ఒక ఓల్డ్ డేటాని ఎలా చేయొచ్చు చెప్పండి? హౌ టు డిసైడ్ హూ ఇస్ ది పవర్ఫుల్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ అమెరికన్ హిస్టరీ? అదే ఇప్పుడు మనకు ఈ సబ్జెక్టుగా చెప్తే మిషన్కి అర్థం కాదు. మిషన్కి మీరు స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలా అంటే మీరు ఫస్ట్ డిఫైన్ చేయాలి పవర్ఫుల్ ప్రెసిడెంట్ ఎవడు అని. ఎలా డిసైడ్ చేస్తాను? ఒక క్రైటీరియా డిసైడ్ చేయాలి. సో ఒక ఆయన ఏం చేశాడంటే మొత్తం అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఇచ్చిన స్పీచ్లన్నీ తీశాడు, ఆడియో ఫైల్స్, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అన్ని తీసి ఆ మిషన్కి అప్పగించాడు అనమాట. మిషన్కి అప్పగించి ఇందులో ఒక్కొక్క ప్రెసిడెంట్ NOT నాట్ అనే పదాన్ని ఎన్నిసార్లు వాడాడు అంటే, ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్, ఐ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ దిస్, ఐ డోంట్ రికమెండ్ దిస్, అలా ఐ డోంట్ డూ దిస్ అంటే వాట్ పవర్ఫుల్ అని అర్థం. ఆయన డెఫినేషన్ చెప్పిన దానికంతా ఊకొడుతుంటే వాట్ పవర్ఫుల్ కాదు. సో ఈ మొత్తం టెక్స్ట్, ఆడియోస్ అన్ని అనలైజ్ చేసి NOT నాట్ ఇండెక్స్ అని ఒకటి తయారు చేశాడు. ఒక్కొక్కటి స్కోరు, ఈయన 1000 సార్లు వాడాడు, ఆయన 2000 సార్లు వాడాడు. సో ఎవడు ఎక్కువ సార్లు వాడాడో వాడిని పవర్ఫుల్ ప్రెసిడెంట్ కింద ఆయన డిక్లేర్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఇలాంటి రీసెర్చ్ ఇంతకుముందు లేదు, కుదరదు కూడా. ఎందుకంటే నువ్వు చేయాలనుకున్నా ఎన్ని రోజులు పడుతుంది నీకు ఆ వీడియో టేప్లన్నీ ఆడియో టేప్లన్నీ వినాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చిన స్పీచ్లను చదవాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? అది కుదిరే పని కాదు. సో ఇప్పుడు AI రావడంతో దీన్ని ఈజీగా రీసెర్చ్ చేయగలిగారు. ఇప్పుడు మీకు కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తుంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో జెండర్ బయాస్ ఉందా అని ఒక రీసెర్చ్. అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తుంటే మనం కార్పెంటర్ అంటాం, ఎంతసేపు కార్పెంటర్ ఎదురుగా మేల్ అని రాస్తాం, ఎందుకు ఫీమేల్ అని రాయడం లేదు? డ్రైవర్ కావాలంటాం,
మేల్ అని రాస్తాము. ఇప్పుడు మన దేశంలో పర్లేదు కానీ అమెరికాలో ఒప్పుకోరు అది. నాకు డ్రైవర్ మేలే కావాలని అనడానికి లేదు, ఫీమేల్ కూడా డ్రైవ్ చేస్తారు అక్కడ. కార్పెంటర్ పని ఫీమేల్ కూడా చేస్తారు. సో ఇప్పటికీ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో జెండర్ బయాస్ నడుస్తుంది, అదొక రీసెర్చ్, రైట్? సో ఈ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి మధ్యలో ఉంటుంది ఏంటి, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అని. సో ఇప్పుడు మనం దీనివల్ల మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఈ ఏఐకి పని సులువు అయిపోతుంది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటే. చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అది మనకు అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. అదే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటే అది కూడా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అది రిమెంబర్ దిస్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటే అది ఇంకా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత మనకు ఇంతకు ముందు కూడా డేటా ఉండింది. డేటా అనేది కొత్తగా వచ్చిందా? డేటా ఇంతకుముందు కూడా ఉండింది కదా, కొంత గొప్ప ఉన్నాయి కదా. బట్ ఈ రోజే ఎందుకు దీని ప్రాముఖ్యత పెరిగిపోయింది? ఎందుకు మనం ఈరోజు ఇన్ని కొత్త కొత్త యాప్స్ వచ్చాయి? ఎందుకు మనకి ఇన్ని కొత్త కొత్త సర్వీసులు వస్తున్నాయి? అంటే మనము డేటా నుంచి బిగ్ డేటాకు మారాము ఇప్పుడు. అంటే ఏది తీసుకున్నా హ్యూజ్ డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఆర్టీసీ బస్సులో మామూలుగా టికెట్ కొట్టేవాళ్ళు, కండక్టర్ ఏంటది సజెషన్స్ తీసుకునేవాళ్ళు, అసలు బండి నడుస్తుందా లేదా, ఇక్కడ డిస్కంటిన్యూ చేద్దామా వద్దని ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, మిషన్స్ తోటి టికెట్ కొడుతున్నారు. ఈ డేటా అంతా రికార్డ్ అవుతోంది. అసలు ఒక బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి బయలుదేరిందంటే అసలు హైదరాబాద్లో ఎంతమంది ఎక్కారు, జడ్చర్లలో ఎంతమంది దిగేశారు, జడ్చర్లలో ఎంతమంది ఎక్కారు, ఎవరెవరు హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు దాకా ఎంతమంది ప్రయాణం చేశారు, జడ్చర్ల నుంచి మహబూబ్నగర్ దాకా ఎంతమంది ప్రయాణం చేశారు, ఈ మొత్తం డేటా ఆర్టీసీ కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని పట్టుకొని ఏమవుతుంది, విదిన్ నో టైం ఎక్కడ బస్సు వెళ్ళాలి వెళ్ళకూడదు, ఏ రూట్ ప్రాఫిటబుల్ కాదు, దే విల్ బి ఏబుల్ టు డిసైడ్. తర్వాత మనకు ట్రైన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ వచ్చింది. ట్రైన్ రిజర్వేషన్ సిస్టంలో ఏంటి, ఇంతకుముందు మనము ఎక్కగానే టికెట్ చెక్ చేసేవాడు ఎవరు, టీటీ. ఎవరు టికెట్లు ఏమైనా తక్కువ ఉంటే ఎవరికైనా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, అందరు టీటీలకి ట్యాబ్లు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో ఎక్కగానే ఎవడెవడు వచ్చాడు టిక్ పెడతాడు. ఇమ్మీడియట్గా అది షాద్ నగర్లో ఎవడన్నా ఎక్కాలంటే వాడికి వేకెన్సీ చూపిస్తుంది. అప్పటికప్పుడు నువ్వు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకొని కరెంట్ బుకింగ్. సో 8 గంటలకు నీకు కాచిగూడలో వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరిందంటే 8:15 నిమిషాలకంతా టీసీ అప్డేట్ చేసేస్తాడు ఎవడు ఎక్కలేదనేసి, ఏ ఖాళీలు ఉన్నాయనేసి. ఇవి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు షాద్ నగర్లో అప్పటికప్పుడు ఒక టికెట్ బుక్ చేసుకొని షాద్ నగర్లో వచ్చి ఎక్కుతాడు. ఇంత అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే బిగ్ డేటా, మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్రతి చోట వీఆర్ క్రియేటింగ్ డేటా. ప్రతి చోట మనము మన అడ్రస్ వదిలిపెడుతున్నాం, మన ఫుట్ ప్రింట్ వదిలిపెడుతున్నాం. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ప్రతి చోట రికార్డ్ అవుతుంది. ఈ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బిగ్ డేటా ఈ మిషన్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటున్నాయి. ఇప్పుడు మనము సారు పెద్ద ఈయన గౌరవించాలి అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది, మన చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి మనకు పెద్దవాళ్ళు చెప్పి అమ్మా నాన్న చెప్పి సో మెనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రావడం వల్ల నాకు ఆటోమేటిక్గా మైండ్లో రికార్డ్ అవుతుంది ఎవరన్నా చూడంగానే. బట్ మిషన్కి అలా రికార్డ్ కావాలంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని మీరు దానికి సప్లై చేయాలి. ఇన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ డేటా దానికి సప్లై చేసి అది నేర్చుకుంటుంది. ఇలాంటి టైంలో మనం బిహేవ్ చేయాలి. సో ఆర్ ఏబుల్ టు రిలేట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా. సో ఎక్కడ డేటా క్రియేట్ అవుతుంది, మనమే వదిలిపెడుతున్నాం. ఇంతకుముందు డేటా క్రియేట్ అయ్యేది కాదు. మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్న డేటా వదిలిపెడుతున్నారు, మీరు క్యాబ్ ఎక్కిన డేటా వదిలిపెడుతున్నారు, మీరు స్విగ్గీ జొమాటోలో ఏమైనా ఆర్డర్ చేస్తే మీరు డేటా వదిలిపెడుతున్నారు. అసలు మనుషులు ఏం తింటున్నారు, ఏం తాగుతున్నారు అంతా రికార్డ్ అవుతుంది. సో దీని మీద బేస్ చేసుకొని మీరు హాస్పిటల్లో పోతే ఇప్పుడు అన్ని హాస్పిటల్లో పేషెంట్ మెడికల్ రికార్డ్స్ వచ్చేసాయి. మనం ఫైల్ ఏం క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెళ్ళి మీ మొబైల్ నెంబర్ చెప్పగానే వాడు మొత్తం హిస్టరీ అంతా చెప్తాడు, నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి వేసుకున్నావు అనేసి. సో ఇవన్నీ గతంలో కూడా ఉన్నాయి.
ఇండియా కొంచెం కొత్త, కానీ గతంలో కూడా పేషెంట్ మెడికల్ రికార్డు, ఎలక్ట్రానిక్ మెడికల్ రికార్డు ఉండేది, బట్ డేటా తక్కువ ఉండేది. ఒక 10 మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ని చూసి 11 క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఏమవుతుందని చెప్పేది డాక్టర్ నాలెడ్జ్లో ఉండేది. ఇప్పుడు బిగ్ డేటా రావడం వల్ల 1,00,000 మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ డాక్టర్కి అవైలబుల్ ఉంటుంది అని మిషన్ చెబుతుంది. సో ఈ ప్రాబబ్లీ ఈయన పరిస్థితి ఇది, ఈయన ప్రాబ్లం ఏంటనేసి. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా. బిగ్ డేటా అని ఎప్పుడు అంటాము? వాల్యూమ్ పెద్దగా ఉండాలి, వెలాసిటీ చాలా స్పీడ్గా డేటా అక్యుములేట్ అవుతుంటుంది, వెరైటీ రకరకాల డేటా ఉంటుంది, టెక్స్ట్, ఇమేజ్, ఆడియో, వీడియో, రైట్, ఫైనలీ వెరాసిటీ. సో ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ కలిపి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? బిగ్ డేటా అంటాము. అసలు ఈ బిగ్ డేటా అనే దాని నుంచి ఈ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ అని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, బ్యాంకు 1,00,000 మంది క్రెడిట్ కార్డ్ యూజర్స్ డేటా దాని దగ్గర ఉంటుంది. ఈ 1,00,000 మందికి వాడి ఏజ్ ఏంటి, ఆక్యుపేషన్ ఏంటి, రైట్, ఈ కరెంట్ రెసిడెన్స్లో ఎన్నేళ్ళు ఉన్నాడు, ఇలా కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకొని తర్వాత వీడు ఎప్పుడైనా డిఫాల్ట్ అయ్యాడని రాసిపెట్టి ఉంటుంది అక్కడ. దీనంతా యూజ్ చేసుకొని ఏఐ ఏం చేస్తుందంటే ఒక మోడల్ తయారు చేస్తుంది. సో ఏఐ ఏం చేస్తుంది? ఒక మోడల్ తయారు చేస్తుంది. అంటే ఒకటి డిఫాల్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, దాని పారామీటర్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ఒక మోడల్ ఈక్వేషన్ తయారు చేస్తుంది. ఈక్వేషన్ తయారు చేసిన తర్వాత ఎవడైనా కొత్త క్లయింట్ వచ్చాడు అనుకోండి, వాడి పారామీటర్స్ అందులో ఫీడ్ చేస్తారు. ఫీడ్ చేస్తే వీడు డిఫాల్ట్ అవుతాడో లేదో చెప్తుంది. అది ఊరికే చెప్పట్లేదు, 1,00,000 మందిని స్టడీ చేసి ఈ డిఫాల్ట్ అవుతాడో లేదో చెప్తుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేయడం, యాక్సెప్ట్ చేయడం చేస్తారు వాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? సేమ్ థింగ్ మీరు ఒక దీనికి వెళ్తారు, దేనికి? హాస్పిటల్కి వెళ్తారు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు 1,00,000 మంది పేషెంట్, షుగర్ పేషెంట్ స్టడీ చేసి ఉంటుంది, డేటా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. షుగర్ 200 ఉన్నప్పుడు, బీపీ ఇంత ఉన్నప్పుడు, ఇంకోటి ఎంత ఉన్నప్పుడు వీడికి ఏ టాబ్లెట్ వేస్తే పనిచేస్తుంది అని ఒక మోడల్ తయారై ఉంటుంది. మీరు హాస్పిటల్ పోగానే ఫస్ట్ పట్టుపట్టుకుని మీ దగ్గర వాల్యూస్ తీసుకుంటారు కదా, నీ షుగర్ ఎంత ఉంది, నీ బీపీ ఎంత ఉంది, నీ ఏజ్ ఎంత ఉంది, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా తీసుకోగానే అది సజెస్ట్ చేస్తుంది, వీడికి ఈ టాబ్లెట్ అయితే పనిచేస్తుంది, ఇదైతే పనిచేయదు, సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ దిస్ టాబ్లెట్ ఎంత, ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఎంత అని చెప్పేసి వాడికి డాక్టర్కి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి మీకు మందు మారుస్తాడు, టాబ్లెట్ మారుస్తాడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే, గతంలో మన ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మనం నేర్చుకునే వాళ్ళము. ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటున్నాం? ప్రతి ఒక్కరి ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సార్కు జరిగిందే నాకు జరిగేంత వరకు నేను ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ కేసులో ఇలా జరిగిందనేటువంటి అవైలబిలిటీ నాకు వస్తుంది ఇప్పుడు. కాబట్టి నా విషయంలో నేను కేర్ తీసుకోవచ్చు, జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే, ఒక డేటాని 70% ట్రైన్ చేసి 25% మీద టెస్ట్ చేస్తారు. అంటే పూర్తిగా మూడో వ్యక్తి మీద వాడే ముందర ఈ 1,00,000 మందిలోనే ఓ 75,000 మంది డేటాతోటి ఒక మోడల్ తయారు చేసి అది కరెక్ట్గా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందా లేదా అని మిగతా 25 మెంబర్స్ వాల్యూస్ వేసి చూపిస్తారనమాట. అప్పుడు మోడల్ కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా వస్తే, ఓ 90% ప్రిడిక్షన్ యాక్యురసీ ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి అప్లై చేస్తారు. సో కాబట్టి ఉన్న డేటాలోనే మనం ఏం చేస్తాము? ట్రైన్ డేటా, టెస్ట్ డేటా. అంటే మనం మిషన్ని ట్రైన్ చేయడానికి 75% డేటా వాడతారు, తర్వాత టెస్ట్ చేయడానికి 25% వాడతారు. టెస్టింగ్ రిజల్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి ఆ మోడల్ని అప్లై చేస్తారు. మీకు ఉదాహరణకు మూవీ రికమెండేషన్స్, మీరు టీవీ పెట్టగానే చెప్తుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఆన్ చేశారో లేదంటే ఇంకో అమెజాన్ ప్రైమ్ ఆన్ చేయగానే రికమెండెడ్ ఫార్ యూ అనేది చూపిస్తుంది. ఎలా చెప్తుంది అది? ప్రీవియస్గా తెల్లవారితో లేస్తే హారర్ మూవీస్ చూస్తాడా, తెల్లవారితో లేస్తే థ్రిల్లర్ మూవీస్ చూస్తాడా, లేదంటే కామెడీ చూస్తాడా, ఇదంతా అది రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది.
నీ గురించి నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది. యూట్యూబ్ మీరు వరుసగా 4-5 పొలిటికల్ రిలేటెడ్ న్యూస్ చూస్తే 5th పొలిటికల్ది వస్తుంది. ప్రైము అన్నీ అదే. సో క్రోమ్ కూడా అంతే. రైట్, దానికి సంబంధించిన రికమెండేషన్ వస్తుంది. అది ఎందుకంటే అది మీ బిహేవియర్ నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంది. ఇప్పుడు వస్తుంది అది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఏరియాలో ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు ఎకనామిక్స్, లెట్ మీ హ్యావ్ ది గ్రూప్. ఇక్కడ ఏ గ్రూప్ ఉంది? హిస్టరీ. ఇప్పుడు మీ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఏ వేరియబుల్స్ మీద ఏం రికమెండేషన్ చేయొచ్చు మిషన్ అంటే, ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణ చెప్పాము. ఇప్పుడు మూవీ రికమెండేషన్ ఎలా చేస్తుంది? ఏం చూస్తాడు, ఏ సైజ్ వీడియోస్ చూస్తాడు, అంటే ఏ డ్యూరేషన్ ఉండే వీడియోస్ చూస్తాడు, తర్వాత రివ్యూయర్ రేటింగ్స్ ఎంత ఉంటే చూస్తాడు. మనం ఫస్ట్ చూసే ముందు రివ్యూయర్ రేటింగ్ చూస్తాం. మనం అవుట్ ఆఫ్ 10 8 ఉంటే కానీ కొన్ని ఓపెన్ చేయము. కొంతమంది 2 ఓపెన్ చేస్తాం. వాడి పర్సనాలిటీ వేరనమాట. ఇది ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందని చూస్తుంటాడు వాడు. రైట్, రివ్యూయర్ రేటింగ్స్ కి నువ్వు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావు, ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ ని అది అర్థం చేసుకుంటుంది. ఏమండి? సో నా ఇప్పుడు మీ ఏరియాలో మీ సబ్జెక్ట్లో ఏ వేరియబుల్ చూసేసి ఏ రికమెండేషన్ ఇవ్వచ్చు అర్థమవుతుంది మీకు ఎక్సర్సైజ్. మీకు ఏదైనా ఒక ఏరియా తీసుకుంటే నేను చెప్తా. ఎకనామిక్స్ లో మనం ఎలాంటి ఇది తయారు చేయొచ్చు? యా, ఇప్పుడే చేయాలి, ఇంటికి పోయినా కాదు. ఇదిగోండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, ఒకటి బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వాలా వద్దా అనే రికమెండేషన్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు? సిబిల్ స్కోర్ ఒకటి. సిబిల్ స్కోరు ఎంత జీతం వస్తుంది నెలకి, అర్థమవుతుందా? ప్రస్తుతం ఉన్న ఊర్లో ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంటున్నాడు, గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉందా లేదా, ఇలాంటి వేరియబుల్స్ తీసుకొని వేరే ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయా, అతడికి లోన్ ఇవ్వాలా లేదా రికమెండ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఒక వ్యక్తిని జాబ్ లెక్క తీసుకోవాలా వద్దా అంటే ఏ వేరియబుల్స్? క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా. సో క్వాలిఫికేషన్, ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంకేదైనా రెఫరెన్స్ లెటర్ ఉందా, రైట్, పాస్ట్ జాబ్ లో ఎన్నేళ్ళు ఉన్నాడు, ఇలాంటి వేరియబుల్స్ తీసుకొని ఒకతన్ని సెలెక్ట్ చేయాలా వద్దని డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో మీ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఏ వేరియబుల్స్ ఆధారంగా మిషన్ నేర్చుకొని ఏం రికమెండేషన్ ఇవ్వగలుగుతుంది? క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? లేదంటే మీ ఏరియా చెప్తే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మళ్ళీ మీరు అలాంటిది ఆలోచించచ్చు. కడప ఏరియా అంటే ఇది కాదు, కడప కాదు. ఎకనామిక్స్ కాదండి, వినండి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనండి. ఎక్సర్సైజ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, మనము ఇంతవరకు మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే, ఒక హెల్త్ కేర్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకున్నాం. పేషెంట్కి ఏ టాబ్లెట్ ఇవ్వాలనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తుందని. ఇది మిషన్ చేసే పని, మనం చేసే పని కాదు. ఒక మిషన్, ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఏంటండి, మళ్ళీ ఒకసారి ఫైనల్ గా వినండి. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే, ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే, ఏఐ అనే దానికి డేటా అనేది ఆహారము.
అది ఏమన్నా చేయాలంటే మీరు దానికి డేటా ఇవ్వాలి. అండ్ డేటా అనేది బిగ్ డేటా, అంటే లక్షల మంది డేటా అనేది స్టడీ చేస్తుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం. దీనికి కాంటెక్స్ట్ ఉదాహరణలో 5-6 చెప్పుకున్నాం. ఒకటి, ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అతనికి ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వాలి అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తుంది మిషను? ఓ 50,000 మంది డయాబెటిక్ పేషెంట్ డేటా దాని దగ్గర ఉంటుంది. అతను ఎంత బీపీ తోటి హాస్పిటల్కి వచ్చాడు ఆ రోజు, ఎంత షుగర్ ఉన్నింది ఆయనకు హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు, అతని ఏజ్ ఎంత, వెయిట్ ఎంత, హైట్ ఎంత, ఇలాంటివన్నీ తీసుకొని అది స్టడీ చేస్తుంది. 50,000 మందిలో ఇన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాంబినేషన్కి ఏం మెడిసిన్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు అదే విధంగా ఒక మూవీ రికమెండేషన్ ఎలా చేస్తుంది నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ, ఇంకొక ప్రైమ్ కానీ, లేదంటే యూట్యూబ్ కానీ, అది స్టడీ చేస్తుంది. ఎలాంటి వీడియోస్ చూస్తాడు, ఎంత డ్యూరేషన్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? మన బిహేవియర్ మీరు గుర్తుంటే ఒక్కొక్కడికి 2-3 నిమిషాలు ఉంటే అసలు ఓపెన్ చేయడు. కొంతమంది ఏమో హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటే కానీ ఓపెన్ చేయడు. ఈ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ అంటారు దీన్ని. ఎట్లా అంటారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను, నేను ఎప్పుడు చిన్న వీడియోస్ చూడను, నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, నేను ఎప్పుడు కార్లో వెళ్తున్నప్పుడే వీడియో ఆన్ చేస్తా యూట్యూబ్. అంటే నాకు మినిమం 1/2 అవర్ 45 మినిట్స్ జర్నీ ఉంటుంది. సో నేను ఆ డ్యూరేషన్ వీడియోసే చూస్తాను నేను. ఇప్పుడు నాకు వచ్చే రికమెండేషన్స్ అన్ని అవే వస్తాయి. అవి మినిమం డ్యూరేషన్ 30 నిమిషాలు ఉంటే కానీ ఇతను వీడియో ఓపెన్ చేయడు. సో కాబట్టి ఒక వీడియోని మనకి ఎలా రికమెండ్ చేస్తుంది అది అంటే, మనం ఏం చూస్తాము, ఎన్ని నిమిషాలు ఉన్న వీడియోస్ చూస్తాము, వీడియోస్ రేటింగ్స్ చూసామన్నా వీడియోస్ చూస్తున్నామా. అంటే నేను ఎంతసేపు 5 ఉన్న వీడియోసే చూస్తున్నాను అనుకోండి, నాకు వచ్చే రికమెండేషన్ ఏముంటుంది? అట్లాంటి తక్కువ రేటింగ్ ఉన్నది ఇవ్వదు. సో ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే, మీ ఏరియాలో మీ సబ్జెక్ట్లో ఏ వేరియబుల్స్ని మిషన్ స్టడీ చేసి ఎలాంటి రికమెండేషన్ ఇవ్వగలుగుతుంది. జిఎస్టీ వసూల్లో ఇండియాలో ఏ స్టేట్ బాగా వసూలు చేస్తుంది అనేది. అదే సార్, ఇప్పుడు అది ఏ స్టేట్ వసూలు చేస్తుంది అనేది అది ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోతుంది. దానికి రికమెండేషన్ అక్కర్లేదు. మీరు డేటాని అనలైజ్ చేస్తే ఏ స్టేట్ లో ఎక్కువ ఉందో తెలిసిపోతుంది. అది కాదు రికమెండేషన్. రికమెండేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఒక పాత సమస్యను స్టడీ చేసి కొత్తగా ఎవరైనా సమస్యతో వస్తే వాటికి పరిష్కారం చెప్పాలి. ఏ స్టేట్ లో జిఎస్టీ రేట్స్ ఎలా మారిస్తే సేల్స్ ఏ ప్రొడక్ట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అనే రికమెండేషన్. చూడండి, మీకు అర్థం, ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? 10 minutes మీకు ఏదో ఒకటి నచ్చింది రాయండి, నో ప్రాబ్లం. వన్ బై వన్ మీరు చెప్పండి. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక మోడల్ ఏ విధంగా చెప్తా మనం ఒక మోడల్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తామంటే, ఎగ్జిస్టింగ్ పారామీటర్స్ తో మనం మోడల్ తయారు చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ మోడల్ వేరియబుల్స్ ని దగ్గర నుంచి ఫీడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టాబ్లెట్ రికమెండేషన్ ఇవ్వాలి, మన మోడల్ ఆల్రెడీ ఏజ్, బీపీ వీటి మీద బేస్ చేసుకోవాలి అనుకోండి. మీ ఏజ్, మీ బీపీ, మీది అందులో ఫీడ్ చేస్తాం. అప్పుడు అది రికమెండేషన్ ఇస్తుంది. ఈ ఏజ్, ఇంత బీపీ, ఇంత షుగరు, ఇన్నేళ్ల నుంచి షుగర్ ఉన్న వ్యక్తికి ఈ టాబ్లెట్ అయితే బాగా ఎక్కువ డేటా ఉంటే అంత యాక్యురేట్ గా వస్తుంది. ముందే స్టడీ చేసి మోడల్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటుంది. అది మనం కొత్త వ్యక్తి యొక్క వేరియబుల్స్ ని ఫీడ్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు అది చూపిస్తుంది. దానిలో ఉన్న వేరియబుల్ బేస్ చేసుకునే మోడల్ ఉంటుంది. మన దాంట్లో లేని వేరియబుల్ ఇస్తే దానికి అర్థం కాదు కదా. రైట్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర కంప్యూటర్, మొబైల్ ఉంటే ఇదే ఎక్సర్సైజ్ మీరు ఏ అని అడగచ్చు. మీకు అర్థమవుతుందా? సజెస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఇదే ఎక్సర్సైజ్ ని ఏ అని అడగచ్చు. ఇప్పుడు మీ దగ్గర చాట్ జీపీటీలోనో పర్ప్లెక్సిటీలో ఏదైనా ఉంటే ఓపెన్ చేసి సజెస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వాల్వింగ్ వేరియబుల్స్ టు స్టడీ అండ్ రికమెండేషన్ టు మేక్ అని టైప్ చేస్తే చూపిస్తుంది మీకు. నేను సజెషన్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఏరియా ఏంటి మీది? సజెషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది. Ashwati, just call somebody, no? It's
It's not coming. Hmm. What are the benefits for consumer behavior for smartphones? Demographics, అంతే అదే technological development, brand loyalty, price sensitivity, feature, social influence, usage of patterns, operating system, Yeah. ethics. These technology how to implement it? రాయండి కాదండి వేరియబుల్స్ టు స్టడీ రికమెండేషన్ టు మేక్ వేరియబుల్స్ టు స్టడీ అవన్నీ రాయండి లేదు మా సింపుల్ దిస్ ఇస్ సింపుల్ టూ కాలమ్ వేరియబుల్స్ టు స్టడీ లిస్ట్ డౌన్ recommendation to make. So based on these variables, what recommendation can be made? Just ante rasese. And write your names. You don't have a chart? Yeah. Right. సో ఈ గ్రూప్ లో మ్యూజిక్ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీబడి ఫ్రమ్ మ్యూజిక్ టీచర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీబడి ఫ్రమ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, పెయింటింగ్? మ్యూజిక్ అండ్ పెయింటింగ్ టీచర్స్ లేరు కదా ఇందులో? ఎవరు లేరు కదా? ఓకే.
in a space called Headspace. Headspace is a service platform which will actually study your moods and it will suggest a wellness program. Let's say you are from education background, you can study quizzes course progress, time spent on learning to recommend what is the next course you should take. What is the next course you should take? This is already used in Coursera, edX, Khan Academy, Aha Guru, Udemy, all these platforms, what they are doing, they'll have a profile of what kind of courses you are studying, what kind of courses are studied by people in your age group, what kind of studies, what kind of courses are taken by people with your qualification. People with your qualification. What kind of courses are taken by people with your designation? People with your, so if you are a lecturer, it will suggest lecturer in commerce, these are the courses that are taken by, generally by the lecturers in commerce. These are the courses taken by people who are in the age group of 50 to 60. These are the courses taken by, based on other parameters, education background. Those who did BA economics, these are the courses that they are doing. Right? So this is already in practice. Similarly, if you look at Amazon, it will see your purchase history. See, it's so beautifully knit. Means the models are continuously learning. So there is what is called as, if you go to a DMart store, right? There you see the layout. Do you know that this layout is not done by people just like that? This layout is done by a technique called association rule mining. These layouts are done by what is called as association rule mining. What does it mean? The DMart will analyze all association between somebody buying a detergent. In 90% of the cases is buying something with it. What is the difference between association rule mining and data mining? No. Data mining is a broader subject where you mine the data. Here association rule mining is I am only mining whether the association is into the data, digging data, taking inferences is called data mining. Association rule mining is one particular aspect I am going and trying to find out. That means somebody buying a detergent. In most of the cases, what is he buying along with it? Sometimes we may not understand the relationship, but it is not our botheration. So, along with the detergent, let us say it is found that somebody is buying some X product. What they do in the layout is, wherever the detergent is placed, immediately opposite to that they will place this X product. So that immediately it will click to you, I should pick this up. You are understanding? So, oh my God.
అదే దాన్ని తీసి దీని ముందు పెట్టడం వల్ల కాదండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డైమార్ట్ వాడు ఇంకొకడు మొత్తం వాడి డేటా బిల్లులన్నీ అనలైజ్ చేస్తాడు. బిల్లులన్నీ అనలైజ్ చేసి వాడు విచిత్రమైనటువంటి కాంబినేషన్లు కనిపెడతాడు. రిన్ సోప్ కొనేవాడు, డిటర్జెంట్ కొనేవాడు 100 మందిలో కొన్న ప్రతిసారి షుగర్ కొంటున్నారు. అంటే ఆ బిల్లులో ఈ రెండు కలిసి వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఎప్పుడు అసలు డిటర్జెంట్కి షుగర్కి ఏం సంబంధం? అది మనకు సంబంధం లేదు. కాబట్టి డిటర్జెంట్ ఉన్న చోట ఎదురుగా షుగర్ పెడతాడు వాడు. అంటే 100 మంది వస్తే 90 మంది దాంతోపాటు ఇది కొంటారనమాట. ఇలా దేనితో పాటు దేని కొంటారు. ఇప్పుడు మనము ఏంటది, షుగర్తో పాటు కాఫీ కూడా కొంటాడు, లేదంటే టీ పొడి కొంటాడు అనేది జనరల్ నాలెడ్జ్. అది కాదు. డేటా ఏం చెప్తోంది? డేటాను బేస్ చేసుకొని ఇది కొన్న ప్రతిసారి అది కూడా కొంటున్నారు. 100 మంది కాదు, 90 మంది 70 మంది కొంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు వచ్చే 100 మందిలో 70 మంది బిహేవియర్ని ఇచ్చేస్తారు అని చెప్పేసి వాడు అది పెడతాడు. సో నౌ ఐ థింక్ వీఆర్ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైమ్. ఫైనల్గా I want to take you through this simple difference between ఇది మళ్ళీ రాయొచ్చు మీరు. ఒక్క నిమిషం ఇది వినేసేయండి మనం, ఎందుకంటే 3:30కి మనం బ్రేక్ తీసుకోవాలి. మాకు ఆల్రెడీ 10 minutes ఉంది. సో మీరు ఈ హైరార్కీ అంటారు, డేటా, ఇన్ఫర్మేషన్, నాలెడ్జ్. డేటా, ఇన్ఫర్మేషన్, నాలెడ్జ్. ఇప్పటివరకు మనం డేటా గురించి మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? బట్ డేటా తోటి సరిపోదు. డేటా తోటి మీకేమీ ఇన్ఫరెన్స్ రాదు. డేటా తోటి మీకేమీ ఉపయోగం పూర్తిగా అటే ఉండదు. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నుంచి మొదలు పెడతాను, మళ్ళీ మనం కొంచెం పెద్ద ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్దాం. ఉదాహరణకి ఒక టెస్ట్లో క్లాస్లో ముగ్గురికి 78, 65, 92 మార్కులు వచ్చాయి. దీన్ని డేటా అంటాం. ఉట్టి మార్కులను చూస్తే ఏమంటాము? డేటా అంటాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ హైట్స్ తీసుకుంటే డేటా అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ వెయిట్స్ తీసుకుంటే డేటా అవుతుంది. మీ అందరి ఏజ్ రికార్డ్ చేస్తే డేటా అవుతుంది. సో డేటా బై ఇట్ సెల్ఫ్ కెనాట్ ఈల్డ్ ఎనీ ఇన్ఫరెన్స్. దాన్ని కొంచెం మనము మిక్సీలో వేసి తీస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. 3 స్కోర్లు ఉన్నాయి, 3టికి యావరేజ్ ఎంత, హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత, లోయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత, మీడియన్ ఎంత, అర్థమవుతుందా? కౌంట్ ఎంత, రేంజ్ ఎంత, డిస్పర్షన్ ఎంత, ఇలాంటివి కనుక దాని మీద మనము తీసుకోగలిగితే దీన్ని డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. అప్పుడు అది ఇన్ఫర్మేషన్ అవుద్ది. సో డేటాను కొంచెం అటు ఇటు కదిపి ట్రీట్ చేసి కిందది మీదేసి పైది కిందేసి మిక్సీలో వేసి తీస్తే ఏమొస్తుంది? ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజ్ చేసుకోగలిగితే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఏమి డెసిషన్ చేయొచ్చు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనము ఏమి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వాడుకోవచ్చు అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నాలెడ్జ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది చూసావు, యావరేజ్ స్కోర్ చూసాము. దీని నుంచి మనం ఏమి నాలెడ్జ్ వస్తుంది మనకు? ఓకే, ఈ సబ్జెక్ట్లో పిల్లలు బాగానే చదువుతున్నారు. 78 అంటే కొంచెం బెటర్ స్కోరే కదా. అదే ఇది 45 ఉన్నది అనుకోండి, చాలా పూర్గా చదువుతున్నారు, వీళ్ళకి అర్థం కావడం లేదని ఒక ఇన్ఫరెన్స్కి వస్తాం. తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఒక వెదర్ ట్రాకింగ్ యాప్ ఉందనుకోండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? డేటా ఏంటి వాళ్ళకి? టెంపరేచర్, ప్రతి గంటకు టెంపరేచర్ తీస్తారు, హ్యూమిడిటీ లెవెల్స్ తీస్తారు, విండ్ స్పీడ్ తీసుకుంటారు. తీసుకొని వాట్ ఇది యావరేజ్ టెంపరేచరు, వాట్ ఇది హైయెస్ట్ టెంపరేచరు, వాట్ ఇది లోయెస్ట్ టెంపరేచర్, ఇవి చూస్తారు. దీన్ని గతంలో ఉన్న మోడల్ తోటి మ్యాప్ చేస్తారు. ఆన్ ఎ పర్టికులర్ డే 35 degrees టెంపరేచర్ ఉండి, ఇంత విండ్ స్పీడ్ ఉండి, ఇంత ఇది ఉంటే ఆ రోజు వర్షం పడిందా? దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు రికమెండ్ చేస్తారు, ఈరోజు వర్షం పడవచ్చు, పడడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉందని చెప్పి.
సో మీరు ఇంటర్ప్లే బిట్వీన్ డేటా, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ అర్థమవుతుందా మీకు? సో మీ సబ్జెక్ట్లో ఎలాంటి డేటా ఉంటుంది, దాని నుంచి మనం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషను తీసుకోవచ్చు, దాని నుంచి ఏమి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి నేను చూపించేస్తాను. నేను చూపించిన ఎగ్జాంపుల్స్ కాకుండా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందులో రాయండి చార్ట్లో, మీకు టైం ఉన్నప్పుడు హాస్టల్కి వెళ్ళి. అది అయిపోయింది, సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్కి వచ్చేసాను. అర్థమవుతుందా మీకు? అది అయిపోయింది అప్పుడే. మీరు చెప్పింది ఏ వేరియబుల్స్ బట్టి ఎలాంటి రికమెండేషన్ చేయొచ్చు అనేది చేసాం మనం. ఇప్పుడు సెకండ్ ఏంటంటే డేటా అంటే ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి. క్విక్గా ఇంకొక 7 నిమిషాలు ఉంది, ఐ విల్ ఫినిష్ ఇట్. లిటరేచర్ తీసుకుందాము. లిటరేచర్ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారు అక్కడ? లాంగ్వేజ్ ఓకే. మీరు ఏం లాంగ్వేజ్ అండి? మీరు హిందీ. కూర్చోండి సార్ ప్లీజ్. అయ్యో భలే మీరు ఎందుకు నిల్చుంటారండి బాబు? మీరు ఇంగ్లీషు. మీరు ఇంగ్లీష్. తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరా? అరే తెలుగు మీద 2 క్లాసులు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. సర్లేండి, లాంగ్వేజ్ ఇస్ లాంగ్వేజ్. తెలుగు అయితే ఇంగ్లీష్ అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు డేటా, రా డేటా ఏంటి? ఓ 200 మంది స్టూడెంట్స్ని సర్వే చేసి 90 మంది నావల్స్ చదువుతున్నారు, 70 మంది క్లాసిక్ లిటరేచర్ చదువుతున్నారు, 40 మంది పోయిటరీ చదువుతున్నారు అని మీకు ఒక డేటా వచ్చింది అనుకుందాం. ఈ డేటాలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది? పర్సంటేజ్ తీస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ దీనికి తేడా ఉందా? 90 మంది, 70 మంది, 40 మంది అంటే దాంతో అది ఓన్లీ డేటా. ఇప్పుడు నేను 45%, 35%, 20% అనే కొద్దికి అప్లికబిలిటీ పెరిగిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు నేను ర్యాండమ్గా ఒక స్టూడెంట్ని పికప్ చేసుకుంటే వాడు నావల్ లైక్ చేసే అవకాశం ఎంత ఉంది? 45% ఉంది. అతను క్లాసిక్ వర్క్ని లైక్ చేసే పర్సంటేజ్ 35%. సో చూడండి, మనకు ఒక చిన్న డేటా నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా తయారవుతుంది చూడండి. జస్ట్ ఏం చేయలేదు మనం, దాన్ని ఏం చేసాము? పర్సంటేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం. పర్సంటేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసే దాని అప్లికబిలిటీ పెరిగిపోతుంది. సో దీని నుంచి ఏం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు? ఎక్కువ మంది మోడర్న్ లిటరేచర్ చదువుతున్నారు, ఎందుకంటే పోయిటరీ తక్కువ మంది చదువుతున్నారు కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాలి పిల్లలకి? లేదంటే నీకు ఒక బుక్ స్టోర్ ఉంది, లేదంటే నీకు ఒక ఆన్లైన్ స్టోర్ ఉంది, ఆన్లైన్ స్టోర్లో ఎలాంటి బుక్స్ పెట్టాలి? ఈ నావల్స్ ఎక్కువ పెట్టాలా? నేను వాంటెడ్లీ చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా. మనకి ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కాదు, కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడం. అంటే డేటాకు, ఇన్ఫర్మేషన్కి, నాలెడ్జ్కి లింక్ ఏంటి, దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను నేను. రైట్? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మ్యూజిక్ అనుకోండి, క్లాసిక్ మ్యూజిక్, పాప్ మ్యూజిక్, ఫోక్ మ్యూజిక్. ఇది చూడంగానే మనకు ఆల్మోస్ట్ 60% పాప్ మ్యూజిక్ వింటున్నారు. రైట్? సో దీని నుంచి రికమెండేషన్ ఏంటి? నువ్వు ఒక స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తుంటే పాప్ మ్యూజిక్ క్యాసెట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. నువ్వు ఒక ఛానల్ నడుపుతుంటే పాప్ మ్యూజిక్ ప్లే చేయాలి. నువ్వు ఒక రేడియో స్టేషన్ నడుపుతుంటే పాప్ మ్యూజిక్ ఎక్కువ పెట్టాలి. అప్పుడు ఇట్ విల్ బి లైక్డ్ బై పీపుల్. చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఒక సర్వేలో ఏం తెలియంది? 64% ఆఫ్ ది హౌస్ హోల్డ్స్ రిలై ఆన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఫర్ లెర్నింగ్. అందుకని ఇప్పుడు మొత్తం ఇలాంటి యాప్లు వచ్చాయి. చిన్నపిల్లలు పోగానే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చేర్పించగానే వాడు ఏమిస్తారు? ఒక ట్యాబ్ ఇస్తాడు. ఆ ట్యాబ్లో వేరే ఓపెన్ కాదు, వాళ్ళ మెటీరియలే ఓపెన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన లెర్నింగ్ హ్యాబిట్లు బట్టి, అంటే ఇప్పుడు మనం అంతా లెర్నింగ్ అంతా కూడా మన మొబైల్లోనే అవుతుంది, స్మార్ట్ ఫోన్లోనే అవుతుంది, ట్యాబ్లోనే అవుతుంది, కంప్యూటర్లోనే అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్, ఐఐటి ట్రైన్ చేసే వాళ్ళందరూ వాడి దగ్గర యాప్ లేదంటే వాడి దగ్గర ఎవరు చేరడు. మేము యాప్ లేకుండా వీడికి నేర్పిస్తామంటే నమ్మరు. వాడు యాప్లో నేర్పించకపోయినా వాడు ఒక యాప్ ఇస్తే కానీ మీ పిల్లోడు సీరియస్గా చదువుతున్నట్టు మీరు అనుకోరు. అంటే టోటల్ సినారియో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా ఉండబట్టి వాళ్ళు అలా బిహేవ్ చేస్తారు. అదే సర్వేలో వేరే విధంగా తేలిందనుకోండి. ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టారు, నాకు మరి నవ్వొచ్చింది. ఏంటంటే నారాయణ ఎథిక్స్
అని పెట్టారంట కొత్త కాలేజీ. అంటే ఇక్కడంతా ఎథికల్గా చేస్తామని. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అంటే మిగతా కాలేజీలో నాకు ఆశ్చర్యం, ఇలా ఎవరన్నా పెడతారా పేరు అనేసి. అంటే ఎందుకు వాళ్ళకి అంత ధైర్యం ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళకి చెప్పండి? పేరెంట్స్ నువ్వు ఎథికల్గా ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు, మా వాడికి సీట్ రావాలా. మీకు అర్థమవుతుందా? ఎకనామిక్స్, ఇప్పుడు మీరు జీడిపి గ్రోత్ రేట్ తీసుకొని ఆ స్టడీగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా చూసి దాన్ని బట్టి ఒక రికమెండేషన్ ఇవ్వచ్చు. స్టడీగా డిక్రీజ్ అవుతుంటే ఒక రికమెండేషన్ ఇవ్వచ్చు. వాలటైల్గా ఉంటే ఒక రికమెండేషన్ ఉండొచ్చు. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్గా పెరుగుతుంటే ఒక రికమెండేషన్ ఇవ్వచ్చు. సో మీరు డేటా పల్స్ కనుక పట్టుకోగలిగితే మీరు మార్కెట్ పల్స్ పట్టుకుంటారు. సో మన బిహేవియర్లన్నీ, మన పద్ధతులన్నీ, మన ప్రిఫరెన్సెస్ అన్నీ, మన టేస్ట్లన్నీ, మన కల్చర్ అన్నీ అంతటి ఇప్పుడు డేటాలోకి వెళ్ళిపోతుంది. Okay, this we can skip because there is nobody from the sociology is also not there. Everybody? knows about the psychology, sociology. Okay, no problem. So I think we will stop here. You complete the next portion with your subject specific examples. Okay, then probably when you come tomorrow you can submit it. Right? Please don't forget to write your names and your area. Recommendations also we can write here, sir. No, here is what is data. Actually, that is over, no? variables over. Variables, so what can be recommended out of it? Ikkada now this is a different example. What is the data, right? What information can be drawn from that data? Based on that data, what knowledge you can gain? That's 20%. What is the data? What is information? What is information? Based on the Based on information, what knowledge you can gain? what knowledge? Isn't it already knowledge? Okay, then I think we wanted to cover little more, but we are not able to do it. That is anyway related to ethics in data usage. Extend your No. We have tight schedules. So we will meet some other day. I'll come back and see you some other day. We can continue a little bit of that, or I'll show you how to make the website. Okay? Yeah. Give me one, you can take. Yeah, charts you can take. ఇప్పుడు ఉండదు, మళ్ళీ వచ్చి వేరే ఆయన సాగొడతాడు. రేపు రూమ్లో చేయొచ్చు. సాగొట్టడం పని. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, రైట్, విల్ మీట్ సమ్ అదర్ డే. You can take the charts.
Economics, University of Hyderabad. He holds a PhD, MPhil and MA in Economics from the University of Hyderabad and has extensive academic and industry experience, including roles at Heidelberg University, Bank of New York Mellon, Shinsei Bank, and NIBM Pune. His expertise spans financial economics, macroeconomics, risk management, derivatives, fixed income securities, urban and transport economics, time series econometrics, and sustainable development. He has published widely in top-tier journals such as Economic and Political Weekly, Social Science and Medicine, Environment, Development and Sustainability, Journal of Public Affairs, and Emerging Markets, Finance and Trade, with impactful work on urban policy, financial markets, energy use, and sustainable cities. Dr. Mishra has received several honors, including Young Economist Award 2023 and the University of Hyderabad Chancellor's Award 2016. He serves on editorial boards of multiple international journals and holds leadership roles in professional associations such as Indian Econometric Society, Indian Society of Labour Economics, and Odisha Economic Association. He has also supervised numerous PhD scholars who now hold academic and policy positions across India. Over to you, sir. Thanks for this nice introduction. Okay. I'll do it. Okay, good afternoon to all of you. You had good lunch? Yeah? Okay. Tea also? Yeah. What about that mirchi vada? No? Okay. Great. By the way, you all are in front of the computers, right? Are you doing something or checking your emails? No, they say that there is a lab session, but I don't know how much lab I can take with you. There is nothing in that computer actually. And you know, artificial intelligence is all software. By the time you will load the software, the session will be over. So that's why what I request all of you, this is a clerical job. What you want to actually do there. I will tell you how to do it. You can do that after that. You forget about the computer. Whenever it is required, we'll get back to that. But before I start the class, let us meet the expectation. What you are expecting from me, where you are, and where I am standing, and somewhere we have to mutually converge. I have one student, Sanjeev. So I don't know what more you want to learn learn from here, but okay. So how many of you are from economics lecturers over here? Okay, and all others from which background? How many are from you from the history? Okay, and sociology? No one. Political science? Languages? How many are from which language? English. Okay. Okay. You are from Hindi. Wow, great. मुझे माफ करना अगर मैं कहीं से ज्यादा टेक्निकल हो जाऊं तो जी okay. So when the instructor asked me that you have to take some lesson on AI in economics, whether you are from the background of the language or you are from the background of political science or sociology or the history or anything, nowadays the artificial intelligence plays such an important role, we don't have any choice, because AI never detect who is from which background or who is from which discipline, right? And you all are from the old pension scheme or the new pension scheme? All are in the old? You are new. How many of you are in the old? Okay, old is gold. Only 4. Okay.
So I also join with others with the new. So those who are in the new pension scheme, this is very important for you, because where your money is going, where it is invested, what you can expect, and we are discussing this session in such a time that everywhere, even though you don't like to see your smartphone, now those days are over, everybody would like to see the smartphone each time. We keep on watching what has happened to the Iran-Israel. What is the new today? Someday they are saying it is the Qayamat ki Raat, right? Today America is going to finish. Now Russia, China, UAE, France, Italy, everybody has come, right? And there also another war is continuing, where Russia and Ukraine, and another war just in our neighbor, Pakistan and Afghanistan. And you never know, you are surrounded by so many people. What will happen any point of time, you never know. Are you taking any risk over here by sitting? By sitting in this lab, are you taking any risk? There is no risk. You don't know. If you don't know something, that is called as uncertainty. But I am not asking about uncertainty, I am asking about risk. So absolutely there is no risk. Can you guarantee on your body that in the 10 minutes down the line or 10 seconds down the line, we are not going to get a heart attack or a cardiovascular disease? Nowadays, the moment you open the newspaper, you are getting all such kind of news, right? And who knows that one Iran missile will come and blast over here? You never know, right? Israel and US also never knows Iran can come up to that level. So why I'm asking all these questions? All these things are uncertainty or risk? Or can you guarantee on this false ceiling where you are sitting under that false ceiling that this is not going to collapse on you? Is there any guarantee on this? We never know the quality of this, right? It can also fall down. So that is why there is a basic silver line of difference between the uncertainty and risk. And whenever uncertainty and risk is actually combined with the artificial intelligence, it is actually creating a complex matter. And sometimes we are thinking that it is beyond the mind, right? Why I'm saying all these things? So the silver line of difference between the uncertainty and risk is that you can measure the risk, but you cannot measure the uncertainty, right? Now, because of the Iran and Israel-US war, do you see any threat to you? To you means to the country. What is that threat? The oil. So our oil is actually not diversified, right? And there are a lot of news that some people are actually targeting India has to take the permission from the US to take the oil from the Russia for the next 30 days. Of course, yes, because you have already signed a trade deal, and without informing them, you cannot. And at the same point of time, India never knows that this kind of Iran-Israel war will happen all of a sudden, the moment your Prime Minister has not reached 48 hours into your country. So is that an uncertainty? So that is why whenever you are actually looking after all this news, you are expecting that obviously crude oil is going to be impacted. And now the Strait of Hormuz was under completely control of Iran. So what happens? We are actually importing the oil from Russia. We are importing maximum of oil from the Israel as well as Iran, Kuwait and Qatar. But everything is actually passing through by that Strait of Hormuz. So the latest news is that Haifa oil refinery system was also blasted. And Iran's oil refinery system is blasted. Even if you can import that oil from the Qatar, but you cannot actually go by that Strait of Hormuz. And at the same point of time, whenever there is a basic demand for the crude oil from the Russia, now Russia has started increasing the price, obviously. Whenever there is a huge demand and there is a supply chain blockage or the supply blockage is there, the price is expected to go up. So at this point of time, there are a lot of uncertainties. There is a global uncertainty over here, right? Why I am saying it is the global uncertainty? Because many things are not under your control.
Entire external sector is beyond your control. Now, if you look at the minutely observe your domestic sector or your Indian economy, there are also a lot of uncertainty. What are those? So, to start with, we have started with 2008 global financial crisis. Then again we went for demonetization in 2016. After that again GST reforms. Then again COVID-19 with different of phases, phase 1, phase 2, phase 3, locking, unlocking, and that is not over. Again we have actually started suffering with the trade war, right? US trade war and all, and in between also we went with the kind of proxy war with the Pakistan. And apart from this, if you are taking the domestic economic sector, what do you understand by the economy actually? Those who are from the economic background or those who are not from the economics background? Definitely the moment you actually open the newspaper, they are talking that the repo rate is constant. Then you are directly relating to that, their home loan, my car will increase, my personal loan is going to, how much. So, we are talking about gross domestic product, your national income, national output, national prices, your exchange rate, your inflation, right? Your money supply, output, prices, exchange rate. Then recently budget is over, right? In the budget we talked about many things, right? Except the tax, where we all have the interest, there is nothing much, right? But what we have talked about? We have talked about the long-term economic vision in the budget. Everybody is saying that budget is giving a way to think about the long term. But what about the short term? How you are going to manage the short term management? So that is why whenever you are talking about the economy, economy actually talks about two sectors. One is called as your financial sector, monetary sector. Another is called about your real sector, right? And whenever we are talking about this kind of real sector, we are talking about everything in terms of real term. Or real sector is talking about your output, your prices, your income, your expenditure, right? Your fiscal deficit, your volume and receipt of exports, your volume and receipts of the imports, your balance of payment, your current account, your capital account, and all these things in terms of the real terms, like real income, real wage, unemployment rate, inequality of income, real effective exchange rate, right? All these are called as a real. So there is a basic difference between the nominal and real. What is that nominal and real? For example, whatever the disposable income you are getting, what is disposable income? Your gross income minus you are paying some kind of taxes to the government. So whatever is your take home salary, that is called as disposable income. And because of the inflation, your disposable income either is expected to increase or it is expected to decline. Actual income is not increasing, but because of the inflation, you are actually expecting your income, your saving is more, or you are getting in a dis-saving zone. What does that mean? If price of the goods are actually increasing, but your income is constant, but what happens? Because price has declined, you have not reduced your consumption. What you have actually done? You are actually paying the same amount for your consumption with a lower price. That is why your saving is increasing. Okay, so that is called as your real income. So income is constant, but because of the price of the goods and services is declining, you are actually feeling that my income is increasing in terms of the saving. But if the inflation is increasing, what will happen? Your income is constant, but what happens? You are actually paying more because you cannot change your consumption pattern. So what happens? Your saving is actually further consumed. Now you know, for example, the LPG gas, the price has actually expected to increase now. Why? Because of the shortage of the liquefied natural gas import. What happens? Whatever the amount you are actually putting to procure one gas cylinder, now because of the high price, your saving is actually going to be come down. Your income is constant,
but price of that good has increased. That is why your income is actually going to decline. So that is called as real income. So this real income is nothing but it is a nominal income deflated by the inflation. That means you are adjusting your income against the price change. So the steady and sustained rise in the general price level or fall in the value of money is nothing called as your inflation. Okay. Now this is one component in case of the real sector. And what is the broad objective of any kind of macroeconomy? The broad objective of any kind of country is what? To achieve the higher economic growth with social justice, right? To achieve the price stability, to achieve the currency stability, to achieve your financial stability, right? To achieve your price stability means to maintain your inflation at a mild level. And at the same point of time, you are also creating adequate level of employment opportunities so that your unemployment level is expected to fall down, right? And at the same point of time, you must ensure that your income is actually distributed equally across the society, across the class or across the region, right? So these are the different objectives of an economy. And all these objectives are actually managed by two sectors. One is called as your real sector and the other one is called as your financial sector, right? So your financial sector is nothing but it is a kind of financial system. What is a financial system? So financial system is nothing but it is the consisting of your financial markets, financial instruments, financial services and non-banking financial services, right? And what is the role of a financial system? The role of a financial system is nothing but to provide a price discovery mechanism. For example, if this is a gel pen over here, how much price you should give for this pen so that you will be satisfied as a purchaser and the seller will also be satisfied that this amount is acceptable to me. So your price discovery mechanism is nothing but your willingness to pay has to converge with your willingness to sell. So that is what the financial system is doing. So financial system is actually providing a price discovery mechanism for your financial goods as well as services. What you call it as the financial securities. And the second one is the financial system is also giving you a protection. You as a buyer, what is the protection for you? And why? What is a protection for a seller? If a seller is selling something, what is the protection for him? Or if a buyer is actually purchasing, what is the protection for him? So financial system is also providing a protection. Apart from that, the financial system is also playing a very pivotal role while transferring or the transmitting your savings to the investment, right? Whatever you are actually earning, everything you are not consuming, right? So your disposable income minus consumption is equal to what? Your saving, right? So what happens? We keep on saving a lot of money for the future uncertainties. But what I should do so that your saving can be converted into the investment so that the country's growth has to be progressive. What it is called as how the growth is only possible if the investment will be there. Otherwise, you all know saving is a leakage in the circular flow, right? If your saving is not actually invested in the economic activity, that is a leakage from the system. So that is why the saving and investment, even if there is a paradox, a country should be higher saving oriented or a country should be investment oriented. But if there is no saving, where the investment will come? That is why there is no such near unanimity. If you don't have the saving, where you will get the investment? So saving is also important, investment is also important. But at what are the necessary and sufficient condition for you to convert your saving into investment? That is the role of financial system.
By the way, how many of you are actually aware of the equity market of some of your money is also there in the financial market? Can you just raise your hand? How many of you are aware that your money is invested in the financial market? See, very few, right? Now imagine, we all are the teachers and we are teaching all these things and we are talking big things, saving and investment, markets and all. If we are not aware of all these things, do you expect that who is going to be aware of all these things then? The rural people or the semi-urban people? Now my second question is that why you are not motivated or provoked to make your saving into the financial market? Don't you have the trust in the market? Or you are actually very much concerned about the market volatility, whether if you invest, whether you are going to get back or not, let my money is with me, I am happy with the saving deposit, term deposit, recurring deposit, fixed deposit, time deposit, whatever. If anything will be there, I will go to the gold market. Now a lucrative investment, whoever has the gold, you will feel actually rich. Let the government does not give any DA and all, who cares? Right? It's more than now around more than 1 lakh. Same with your silver, correct? Now, but have you ever imagined why all of a sudden this gold price and silver price is skyrocketing? Do you have any reason? Huh? What is not stable? But why? We don't have any war, right? They are only, markets are interconnected. Foreign investment. Gold is a safe haven. Is it because of heaven only? No? Okay. Do you think that stock is not a safe haven? Stock is not a safe haven. Stock is also a safe haven. Okay. Bond, government bonds, safe haven. Then why gold then? Why not stock and bond? Easy liquidity. Stock also you go and sell it. Nowadays, if you have a flat also, that is also easy liquidity. You go and for a second hand product, you sell it in the market. Dual benefit is also for their stock. You can sell, you get the money and purchase the ornament and you are there itself. Don't even carry to the home. That is also possible, right? But why gold then? Dollar? Okay. But this is a very important question we should actually think about. Why gold has taken so many years to touch a lakh? Why stock market from the 1978 to till today it has not touched 1 lakh, but gold has touched, right? And land and flats, those who are actually purchasing, you might have seen that the price has actually stopped now. Neither in Andhra it is increasing or decreasing, nor in Telangana, right? And at the same point of time, while discussing all these things, one important part of the economy is to understand our economy is an open macro economy. What do you mean by open macro economy? That means we are no more closed. What do you mean by closed? Closed means our entire economic activity is not only confined to your household, farm and government. We are actually open to the external sector. Our market is actually vertically and horizontally integrated with the foreign countries like US, Europe, Middle East and Africa, Australia, China, everywhere within the Asia and all, right? What does that mean? That means our external sector plays a very important role. And at the same point of time, I must appreciate, somebody said foreign investment. Your most of the sector is actually open for the foreign investment. And foreign investments are two categorized. One is called as foreign direct investment and the second one is called as your foreign institutional investment or your foreign portfolio investment, right?
So one is for long term, another is for the short term. Do you understand what do you mean by long term and short term? You all are might be using in your economics long term, medium term, short term. Can you tell me how long is the long and how short is short? Yeah. Which factors? Tell me, I will give you many factors. Which factors you want? Capital. Infrastructure. Infrastructure does not have anything. What is the long term for that? Let us say this is a infrastructure projector. It is long term or short term? Our life is long term or short term? Uncertainty. Huh? If you are taking proper care of your health, now on an average, the life expectancy has gone beyond 70, right? People are now, insurance companies are actually giving the insurance up to 85. They are thinking to increase it to now 100. You are saying uncertainty. So life is long or short? You all like long life or short life? Long life. So how long is the long? How many years you want to be there in this planet? 72? Why odd number? So that is why the long and short, it's very ambiguous term where the economics is actually very often are using, right? We always say that this is a long term investment, this is a short term investment, this is a forecasting for the medium term. Only those economics, those who are forecasting, they know what is long, what is short and what is medium. The moment you question them, you say that no, medium term means I was thinking in next 15 days, right? So that is why again there is no such near unanimity to define this long term, short term, medium term, except in our cost curve, long run average cost curve, short run average cost curve, short run average variable cost. What is this long short? I don't understand actually. But in financial economics or your financial sector, this long and short is actually very clearly defined. So this long and short is nothing but it is actually confined to the time maturity. Anything below 364 days or 1 year, it is called as term. That is 1 year. Any financial market instrument or anything is confined to 364 days, or in case of a leap year, it is 365 days. It is called as the short term. Anything beyond 364 days is called actually the long term. Okay. So that is why we have an external sector, we have long term as well as the short term. But as far as the financial market is concerned, it is actually divided into two parts. One is called as organized and another is called as unorganized, right? You might be knowing all these things. What is organized? Organized means wherever there is a regulatory authority. For example, equity market, the Security Exchange Board of India is there. For example, your currency market, your Reserve Bank of India is there. For example, your commodity market, earlier Forward Market Commission was there, now it is actually conversed with the Security Exchange Board of India, right? So wherever there are the regulatory authority to control the macroprudential norms as well as the rules, tradings, decorum, discipline, everything is there, that is called as your organized market. And wherever there are no regulatory authorities but they are very lucrative, that is called as unorganized. I am sure most of you are actually in the cheat fund, don't you? Yeah, you should accept. I have also done. Have you invested in the cheat fund? Yes, you have realized the benefit. Yeah. And it is very easy to financing your short term needs with a cheat fund. But then why people are saying that it is unorganized, it is risky, and you might have seen that there are a lot of cheat funds are actually defaulted because there is no regulatory authority over there. You are taking 100% counterparty default risk between your purchaser and your issuer. If after giving your money, if you will say that no, I will not pay you back, if you are asking me, I will finish you, what will do? Nothing.
Neither the state government nor the central government nor any kind of local government will come to your purview unless until you have some extraordinary power to control that, right? So that is why it is called as your unorganized market. And both your organized and unorganized are divided into two parts. One is called as your short term, another is called as the long term. Short term is wherever it is less than 364 days, and if it is greater than equal to 364 days, all the instruments are coming under your long term. Okay, so under the short term you have the money market, and under the long term you have the capital market, correct? So in case of the money market, you have many instruments which is called as your credit or money market instruments. You might have studied about, we have actually two policy to control the entire economy. Whether it is a macro open economy or the real sector, you have only two policies. What are those? One is monetary policy and another is your fiscal policy, right? What the monetary policy does? Monetary policy is actually controlling the inflation. Monetary policy is actually controlling your liquidity adjustment facility. Monetary policy is actually controlling your domestic economy. How much money should be circulated at any given point of time in the economy? What should be the price? How to capture the inflation? What could be the interest rate? What is the time for the sterilization and non-sterilization for the currency market to control, right? These all are coming under the monetary policy, and fortunately the objective of your monetary policy is also coincided with your macroeconomic objective, right? You might have seen in the recently in the newspaper, the RBI has actually sold a lot of amount of US dollar. What it is called as the sterilization policy to control your currency rate. So both the sterilization, non-sterilization, price stability, controlling of inflation, everything is coming under your monetary policy authority. Who is deciding that this much of money supply should be circulated in the economy? Who is deciding that? Army? Monetary authorities? No, that is fine. But who is deciding this much of money should be circulated in the economy at any given point of time? In your macroeconomics, you might have started with your flow concept, stock concept, static equilibrium, dynamic equilibrium, comparative static equilibrium, flow comes static, right? What I'm asking actually, how the RBI is deciding at any given point of time this much of money should be circulated in the economy. And if the money circulation is more, what will happen? Inflation, because price will increase. And if the inflation will be there, what will happen? Value of money will decrease. Then what will happen? Purchasing power will decline or increase? Decline. If the purchasing power will decline, what will happen? Demand will decline. Demand decline means what will happen? Supply will decline, then unemployment will increase, then again price will increase. If the unemployment will increase, what will happen? Everything will fall, right? What we call it as actually social unrest and moral hazard problem will be there, and finally it will affect your growth, right? So that is why monetary policy is very important. And how much inflation should be actually there in the economy? Now we have, so monetary policy has four objectives, whatever I have said. What are the monetary policy targets? Intermediate target as well as the final target. What are your intermediate target? Money supply, output, prices, all these things. What is your final target? It is your inflation. So we are already there in the inflation targeting, right? What is inflation targeting? 4 plus or minus 2%, right? And every how many years it has to be revived? It has to revised 5 years. So the central government again has to review what has happened. Now tell me, what is the interest rate at this point of time? What is the interest rate at this point of time? Why you all are confused? Everybody is related to the interest rate, right? What is the current interest rate? Yeah, yes, 6.25, 4.5.
I don't know. I'm asking about interest rate. Is bank rate is the interest rate? See, we are a multilingual country, right? Multi-state country, multilingual country, multi-caste country, right? We are also a multi-interested country, right? If you take all the interest rate together, to your surprise, you know how many interest rates are there? 44. You decide which interest rate you want, name wise or return wise or yield wise, whatever you like. Let me tell you. Let us start with the banks. Bank has deposit rate, right? Bank has prime lending rate, bank has base rate, bank has repo linked rate, bank has MSLR, marginal standing liquidity rate. Okay, and ये bank का हो गया. Let us come to the market. Which market? The money market. So money market start with your CRR, SLR, interbank participation certificate, bank rate, right? Then T-bills. So 14 day, 91 day, 180 day, 364 days. And after that, your commercial paper, certificate deposits, interbank participation certificates, and all these things. These all are your money market instruments. Banking is over, money market is over. Let us come to the financial market. Financial market, MIBOR, Mumbai Interbank Offer Rate. Yeah, another rate is call money or the notice money market. Okay, so here MIBOR, MIFOR, and then your government bonds. Here we have covered only T-bills. Why? Because your short-term instruments are confined only up to 1 year. But if it is more than 1 year, it is coming over here. So you have 2 year, 5 year, 10 year, 15 year, 25 year, right? And each of the bond, if you are taking as a zero coupon bond, every 6 months, every 3 months, every 1 year, you have also a zero rate. So 1 to 35 year zero rate. So you can include over all these things over here. After that, what else? What is left? Actually, RBI rate. If you go to the RBI, they have many rates. Again, CRR, SLR, open market operation, then your repo rate, reverse repo rate, forward market premium 3 months, 6 months, 1 year, then yield spread, your debt spread, derivative spread, you take all these things over there. It is a never ending process, but I have counted at one go. It is actually there are around 44 interest rate. So that is why whenever I am asking actually what is the current rate of interest, you are actually confused which rate I should say. Is it banking or whatever the rate I am taking, or whether the repo rate or the reverse repo rate, or some point of time they are taking that you take the difference between the repo and reverse repo. Okay. So that is why there are many interested over here, and you never know which one is a driver and which one is a driven, which interest rate is actually matters. Okay. Now coming to the long-term equity capital market, you have actually equity market, right? Everybody might have heard about Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange. They have Sensex, Nifty, 500, 200, Dolex, BankX, so many things, right? And those who are there in the NPS, your money is also invested there. Okay. Then the second one is called as your fixed income securities market. That means government bond plus corporate bond plus fixed income derivatives, interest rate derivative products. What are those? Your forwards, your futures, your options, your swaps, all these things, all instruments are called as your derivative markets. If it is the interest rate, it is called interest rate derivatives. If it is in the equity market, equity derivatives. If it is the currency, currency derivatives. If it is on the commodity, commodity derivative market, right? And then you have your foreign exchange market, currency rate. Now very volatile exchange rate. We have around $88 for US, one US dollar equal to 88 rupees now. So you have US dollar, euro, yen, yuan, so many things. And there also there is a forward and future, currency forward and currency future and currency swaps. Okay. And apart from that, we have also a commodity market, gold, silver, durable commodities, perishable commodities, zinc, whatever you can say.
Apart from that, there is another market which is called as a credit market. And nowadays you might have seen each of the banker like Bajaj Finserv and all, they are asking that, they are call it as the credit instrument, letter of credit. For example, they will tell you if you are a government servant and if you are getting a fixed income, depending upon your credit transaction history, they will tell you, you please take a amount of 10 lakh. If you will use it, you will pay the interest. If you don't use it, that is fine. They will grant you 10 lakh. If you have actually used that 10 lakh, you will pay the interest. If you are not using, you will not pay anything. But whenever you require, you don't need to do a lot of documentation to get the money and all. They will pre-approve that loan, that will be reserved for you. If you use, then only you have to pay. If you don't use, don't pay. So that is called as letter of credit or credit uptake. Okay. So all these are called as different financial instruments. So we have discussed for the real sector, then we have discussed about your financial sector, and both the financial sector and real sector, they are actually contributing to the growth. And whenever you are talking about growth, that is your gross domestic product, either the market price or the current price or the factor cost, that is coming from the different sectors. Your agriculture, your industry, your tertiary or the service sectors, and within that there are a lot of pecuniary sectors and all, right? So whenever you are talking about the economy, one is called as real economy side, another is financial economic side, then we are going for the demographic. For example, your gender or your life expectancy, malnutrition rate, and your credit BMI index, all these are coming under your demographic. Then your socio-economic parameters. What are the socio-economic parameters? What kind of social security you have? What kind of societal impact you have because of this? Then you have climatic and environmental factors. Nowadays we keep on talking about sustainable development, different 179 targets, 17 goals, and those people who are talking about the goals, they are now firing the different countries, right? Now in the Iran, the kind upon the refinery of the stockpiles of the crude oil they have fired, and because of that now there is a top trend, and we are talking about the sustainability, whatever we are extracting. What is the meaning of sustainability? Use, reuse, and again use. But what we are doing? So that is what sustainability is also we are talking, but we are actually not implementing. So climate and environmental factors, even climate change. Look at the outside temperature. Fortunately, it is actually centrally AC. At least you are getting some sleep. But outside it is horrible. Okay. But look at here. Recently, I was doing a study. Mostly actually the hilly areas, or especially in the Hyderabad, wherever there is a degree of heating degree high, what we call as a urban heating land, there only the slums are actually developed. So is it a coincidence, or because of the urban heat, what are its impact on the different sites? What are its impact on construction workers? What are its impact on urban slums, urban dwellers? Or because of the climate change in terms of your carbon emission and all, right? Everything plays a very important role. And apart from that, you have also other welfare measures. Whatever the government is actually providing the welfare, we have 29 states and some 4 union. How many union territories? 8. So if the welfare program is same, why some states are doing good and some states are not doing good? And if the welfare measure is same at the state level, why some districts are doing good and some districts are not doing good? And also we are discussing about the different kind of freebies economies, right? If you keep on giving the free goods available to all the people, what will happen? We'll again go for the Great Depression, right? Again you have to create the work and provide the waste to the people, otherwise the economy is going to be collapsed, right? So these all are the different economic problems,
And apart from our own problems, we are also dealing with a lot of economic uncertainties, because your economy is integrated with a different economy in terms of your crude oil, in terms of your foreign investment, either the foreign direct investment or the foreign institutional investment, or in terms of your export and import, because you are a highly populated country. You need maximum export to happen. If the export is not going to happen, it will not take care of your unemployment situation. How you are going to create the job? That is why many people are actually talking about whether the service sector led growth of India is premature. Now our service sector is contributing more than 57% of your economic growth. And if this will continue without balancing your agriculture and industry, what will happen? We cannot afford to do that, because at the same point of time, we have also the demographic dividends who are actually ready for the labor force participation, but we could not create the maximum jobs. Correct? So these are the different problems are there, and this is what we are actually either taking a micro perspective or macro perspective to actually do the research and to provide you the results which has a social impact. And that is why we are talking about AI in production, consumption and distribution. I always see there are three problems in the economics: the problem of consumption, the problem of production and the problem of distribution. I'm sure you all are aware that what is the problem of consumption, right? Because you have the scarce resources and demand is more. Production is actually linked to your consumption, but there is a problem of distribution. To substantiate that why distribution is a problem, whether it is manufacturing or construction or whatever the profit they are generating, how that is actually distributed from the top to bottom level, right? Likewise, whenever a local public good is available, how that is actually distributed among all the sectors of the society at different strata. So that is why there are three other problems are there. Now, at this point of time, we are also getting into a technological revolution, right? And whenever we are talking about this kind of technological revolution, you might have seen there are different newses are actually related to your artificial intelligence. They are actually round the corner, whether artificial intelligence will take almost all the jobs and it will create the havoc in the country the way it is actually progressing. What does that mean? All the low skill works will be actually taken over by the artificial intelligence. So it is a technological revolution. The day was there, country was actually feeling proud that I have the human assets, I have this much of the military power from kingdom to this. Now those days are gone. Then we have come for the nuclear war, missile war and all. Then we have gone for the biological war. Now it is a technological driven war. You don't need anybody. If your technology is strong, you are actually so powerful. So that is why technology and digital revolution plays a very important role in the economic space as far as the analytics, as far as the prediction, as far as analyzing of the any kind of sectors. Otherwise, for one report of the government, if it is 250 pages, a human mind, how much time it will take to finish it? If every day you will read 10 pages, you need minimum 25 pages to complete that. By the time you will come for the 30 pages, first 10 pages are gone, what you have read. That is human mind, right? But nowadays, AI, just within seconds, I will tell you so many, even I am also learning actually. And it is very difficult to cope up with the technology. Otherwise, we all will be outdated. We are already outdated. We all will be outdated. In 15 minutes, it is actually doing that entire 300 pages mind map. What are the key sectors? What are the key problems? What are the key challenges? What are the key opportunities? Whether the challenges have mapped against the opportunities, and what are the different kind of conclusions, and what are the international case studies, and where is your report lies. It is just 15 minutes. Not even 15 minutes. 10 minutes, 15 minutes, depending upon the length of that this thing. Okay. That is why
AI plays a very important role. And why I'm talking about AI, as far as the economics are concerned, we always telling that it is actually AI in the predictive analytics, right? You are doing a lot of prediction. I have given you the entire overview with the macro uncertainties and global uncertainties with the different kind of sectors to make yourself understandable that what you want to predict. Every time what we want to predict, they have given me a database of the World Bank, right? So there, if you go to that website, this website, whatever you have given to me to analyze, I was going through that database. It has all these sectors: financial sector, real sector, corporate sector, manufacturing sector, societal sector, environmental sector, climatic sectors, and everything. And entire country's data is available. And all these data are actually categorized into three parts. One is called as your metadata. Second time that your data is actually there, and you are actually extracting everything from the Excel. Why I'm telling all these things? Whenever you are going for any kind of analytics, yes, technology or digital revolution will help you to analyze that information. Data is what? Data is nothing but it is actually contents with the information. What kind of information you are actually talking about? So we are extracting that information, we are analyzing it, and we are actually deriving the logical inferences which is actually acceptable for the society at large, right? That is what we the social scientists are doing. So whenever you are actually talking about the different countries or the different states within a economy or the different districts within a state or the different villages within a district, what kind of parameters you are bringing, what kind of comparisons you are doing, what kind of comparative analytics you can do. For example, you are saying that if you are going to invest more on the education, your growth is expected to go up, right? That's what we all are saying, right? If you are investing more on the education, you will have a growth, fruitful growth, right? Growth with employment opportunities. How much we are investing actually on the growth or on the education? Hardly less than around 3%, right? And if you go to the many other countries, they are investing more than 6 to 6.5%. And it is a easy question for everybody that this budget is nothing, they are not spending more than 3%. But those people who are actually creating the budget, that is also equally challenging for them, because your budgetary income is fixed every year, right? That you have to allocate among all other sectors. So whenever you are going to invest more on the education, which sector you have to decline? For example, at this point of time, whenever the global uncertainties are there, what you are expecting? Maximum investment should go to the defense for the security. But where do you cut so that the defense investment will be increased, right? There is one problem over optimization problem over there. But having said that, those countries which are actually investing more on the education and whether their growth is actually enhancing or not, if you would like to do a comparison, you take all the countries where they are actually investing on an more than equal to 6% of their GDP on their education. Whether it is a primary education, secondary education, tertiary education, whatever, or the technical education. But if they are investing more than 6%, you take all those countries, right? And you consider their time series of the growth and time series of their investment of the GDP in terms of that education, right? Then you do a analysis, right? So let us say you found that there is a positive association between your investment on the education and higher growth. But what is the difference over here? Each of the countries on the same size, right? The country is actually different in terms of the population. The country is actually different in terms of your gross enrollment ratio. The country is also different in terms of other educational indicators, right? So whenever you are doing this kind of comparative analytics, all these information you can gather actually from that database, whatever that link you have actually given me. But what is important over here, how do you do a analysis of it?
or how do you create a scenario building that these are the different international case studies are available where they are investing more on the education or the healthcare and they are prospering for a longer period of time. This is their growth, this is their inflation, this is their fiscal deficit, this is their sovereign rating, and this is what their capital account and current account. And this is the way they are actually maintaining the macroeconomic stability. And because of that, how much unemployment in different sectors they are creating. Whether it is the pharmaceutical sector, whether it is the IT, whether it is the FMCG, whether it is the banking and all. So here, whenever you are learning this kind of international case studies and you are creating a hypothesis that higher investment education will lead to the higher growth, you will also provide a different kind of simulation. Had you been invested gradually on this education and these years, these are the parameters are expected to give up over the passage of time. This is one problem. Second problem is that we have a lot of problem of the unemployment. Why the unemployment is happening? Because we could not create the sufficient jobs. Which sector is actually capable of creating the jobs? And what kind of jobs we are actually, how do you define the jobs? Is the jobs are only related to your skill set or anything else, right? So that is why which sector is actually job enhancing and why that sector could not actually create the jobs. Even if the jobs are there, why could not we actually fill up with the vacancy? And even if we are giving the jobs to them, why our utilization, productivity and efficiency is not enhancing? That is why we are giving more preference for the private education than the public education. Why the private education is so costly? Why the public education cannot be comparable with that? So these are the different kind of problems. You have economic problems. You can forecast your growth rate the way IMF is forecasting, RBI is forecasting, your Prime Minister Advisory Council is forecasting, Ministry of Finance is forecasting, World Bank is forecasting. You can forecast your output. You can forecast your state GDP. You can forecast about your state transport. For example, accidents. I was actually analyzing the accident data. What I found actually in the south, maximum of accidents are actually happening because of the drinking and the curvature of the roads and high speed driving style. For example, you have east, west, central and north. If you would like to analyze why maximum of the deaths or accidents are happening, is it because of the road structure or is it because of the driving behavior or is it because of your geometry of that vehicle? What is that factor? Why it is happening? Or second thing is that because of the fatality or the severity, how you are going to optimize that situation just after the accident, rather than people are actually coming off and blocking the oxygen and taking the picture. The severity can be minimized. Immediately can we apply some kind of technology so that it can actually assess the level of fatality and immediately it will actually alert the people that this is what the nearby hospitality where this kind of treatment is possible, right? And apart from that, we have also the many other problems. We have the problems of unemployment, how to create the unemployment, how to provide the skill set, how to minimize the inequality of income, right? How to actually stop the migration from the rural to city areas, how to provide the affordable housing in the city areas, who is going to provide the skill to the city slums, right? And who is going to take all this kind of responsibility, right? And apart from that, you have also the global problems like how you are going to diversify your crude oil basket so that your inflation targeting has to be managed. How do you create the problem or how do you control the interest rate? For example, banking. What is the banking business? They are actually accepting the deposits from you and they are providing the loans to the customer. So deposit is actually a short term, but lending is a long term. So I am taking the short term deposits, but I am actually financing the long term loans. So how actually short term and long term is actually managed because of the interest rate changes. And because of the change in the interest rate,
how much you are actually going to lose from your saving or investment, and how much you should procure for your retirement, how much you should procure for your contingency fund, or how much you should procure for your any kind of uncertain events, right? Or how much insurance you should take, a personal financial management. So that is why the problems are many. And if you take all these problems, I will just show you the couple of graphs, whatever I have taken, whatever the website you have given, and I was just analyzing that. Just quickly I will run this graphs before you. Yeah, so okay. By the time she will take care, let us come. Whenever we are actually talking about the forecasting of all these things, you know, economics is a concept where without the mathematics, statistics, nothing can be forecasted. So that is why whether you like the maths or stat, you don't have any choice. Okay. But what I can actually instill the confidence for you within you, nowadays, you don't need to take a lot of pain to understand a package, how to write the codes and all. What 2 days before what I have done, whatever the database you have given us, the same database I have taken to the AI and asked that can you build the model for me, and it has actually creating the codes in the chat AI, chat GPT. You take that code, directly put in the Python without understanding what is Python, and you are getting your model. But what is important actually, whatever the model numbers are coming, they are actually your role start. Whether that number is actually meaningful for you, whether you can accept this kind of results, and what it talks. Okay. So before getting into that, let us look at this kind of figures very quickly. Excuse me. Okay. Yeah. Fine. Look at here. So this is a analysis about all this country from 1980 to 2025. So for example, if you would like to know each of the country, nowadays we are saying that we are the 4th largest economy, right? How our growth path actually improved in compared to other countries. If you would like to get to know from 1980, 1990, 2000, each of the country you can actually see how they have grown. For example, in case of Japan, okay, it is 1129.378, which was actually in 2000. If you look at Japan, it is actually 5759. And if you are going for actually 2025, it has actually declined in compared to your 2010 to 2025, right? Likewise, all the countries, for example, how they have grown across the decadal wise, you can do this kind of analysis by taking their compatibility and by taking their all the figures how they have actually grown. So this is the data I have actually sourced from the IMF. Now look at over here, the Americas economic growth forecast. They have taken how the economy is actually growing in 2025. So in the America, I have taken all these countries: Argentina, Colombia, United States, and Mexico. Earlier we used to have actually this bar gram, this gram, or the Excel tables and all. But nowadays the visualization has actually improved a lot. Look at in this case, in 2025, the America has actually grown in 2%, and it is expected to grow actually 1.9%. Why it is happening? It is because of their economic domestic imbalance. So there, in case of the America, because of this war pressure and this kind of fiscal consolidation and all, it is expected to increase to 1.9%, but overall the stability is actually growing. Look at the Mexico, which was actually 0.4% in 2025, but it is expected to grow as 1.6%. But there are different reasons for that.
they have actually done some kind of economic structural changes. Because of that reform, they are expected to increase to 1.6%. Colombia, which is actually 2.5%, is expected to increase by 3%. Argentina, which was increasing at 4%, they are expected to grow by 3.5%. Of course, there are different reasons behind this figure. Okay, but having said that, now look at over here. This is about the Europe and the Middle East and Africa, the economic growth forecast from 2025 to 26. Look at here the Germany, which was actually 0.3%, it is expected to increase to only 1.1%, because in the entire euro area except the Spain, all other countries are actually facing the problems at this point of time because of the fuel, because of the energy, and because of the Brexit. There are a lot of structural changes. In case of the Italy, it is 0.6%, and it is also going to stick to constant because there is nothing much expected out of it. France, which was actually 0.7%, it is expected to marginally grow to 0.9%. United Kingdom, it is 1.5%, is actually declined to 1.1%. That is actually after the Brexit. Again, the economy and domestic balance has not actually ensured. And if you look at the African countries, Ghana is actually expected, which was 5.5%, is going to 5.9. Nigeria is 4.1%, which is expected to come to 4.1%. Poland is 3.4% to reduce to 3.2%. Okay, and if you look at the Israel is actually 2.5%, but it is expected to grow to 4.5%. That is because of your fuel, the kind of artificial demand and arms and ammunition because of the wars it is created. So they are expecting that this sector is going to contribute in terms of their iron dome, in terms of their refineries, and in terms of their energy sector. Now look at over here. Have you ever seen all these kind of rates? These all where? RBI. That means every day you are going to the RBI website. But sometimes, but that is good, at least you are going through. Okay. Do you understand all these things? Policy repo rate, standing deposit facility rate, marginal standing facility rate, bank rate, fixed reverse repo rate, and your CRR, SLR, base rate, MCLR, 1 year term deposit, and these are the different kind of your exchange rate, 91 rupees for the US dollar and all. Do you understand all these rates? So most of them are actually interest rate. This is the repo rate at which the Reserve Bank of India is actually controlling your liquidity adjustment facility by providing the loan to the public sector banks. Standing deposit facility rate and marginal standing facility rate actually is nothing but these are the different rates where they are actually managing the repo rate. Another bank rate, they are not actually using for a long period of time, which is constant across the time. This is your reverse repo rate where RBI is actually borrowing from the public sector banks. Why it is happening? It is actually happening because to manage your ease monetary policy and tight monetary policy. It is called as your contractionary monetary policy or the expansionary monetary policy to control over your interest rate. So there is a transmission mechanism of the monetary policy. How the monetary policy is actually transmitted. So you as an economist, you might be knowing that there is an economic lag. Whatever the policy you are actually designing and implemented, it will take some point of time to be reflected. So it is called as economic policy lag. So they are actually inside lag and outside lag, right? If you are actually changing the interest rate, it will take minimum 6 months to 8 months to reflect what has happened because of that output prices and all. Okay. So this is reverse repo rate. But do you see there is a reverse repo rate is 3.35% and policy repo rate is 5.25%. If this margin is wider, it is called as the spread. So if the spread is more, what is going to happen? If your interest rate and foreign interest rate is actually going to be wider, what is going to happen to that? So there artificial intelligence will not happen, will not help you. For example, your interest rate is around 6%. What is the foreign interest rate Fed fund rate? It is around 2.5%. What is the difference? 6 minus 2.5, 3.5%. So if you all are the rational, what will do? You will borrow from the America in terms of the dollar and invest here in the 6% and you will get the 3.5% margin. Then what is the need to sit over here and to listen to me? Let us fly to America. What we are doing? All the saving you should take, you borrow the loan from the US dollar,
and invest here in the 6.5%. Borrow there at 2.5, invest here at the 6.5. So 4% is your margin, and that is the reason why the foreign investment flow to the Indian economy is increasing. It is not because of any government or any person. It is because of the interest rate differential factor. It attracts more foreign investment because your political stability is there, your macroeconomic stability is there. They can borrow at a lesser rate and they can invest at a higher rate, and on the top of that we are giving them 91 rupees, 91.68 rupees, right? So they will borrow from the US dollar, but they will convert that US dollar into the Indian rupee. They will get more money, so they will invest in terms of the volume, right? And on the top of that they are getting 4%. Forget about the business. If it will appreciate, your bonus, right? So that is why the more foreign institutional investment is coming because of the spread or the margin. So this is what your rates are look like. Look at over here. Have you seen all the government securities market? Those people who are actually not investing in the market, now you open a demat account, take just 2000 rupees and try to invest in the government bond and the stocks and try to learn, because the markets are regulated. Each of the stock has actually a circuit filter, but use your common sense. Whether it is a rationality for you to invest in a company, for example, SCC, Associated Cement Company, SCC Limited Company, or let us say Reliance. If a company is actually doing good profit for the last 4 quarters or last 3 years, that means the company is doing good. A company has a market capitalization. The number of shares issued multiplied in their market price, right? The price to date value is actually good. That means company is doing good. So likewise, use your basic fundamentals and try to invest something and see what is happening. But having said that, there are two kinds of investment. In the government securities, it's completely risk-free investment, credit risk-free. Look at here, these all are actually coupon rate, government securities 2029. So I would like to take an example over here. Let us say Reserve Bank of India has actually issued a 10-year bond at a coupon rate of 6.3% up to 2029. Today it is 25. So 29 means, let us say it is a 4 years bond. Government has issued, on behalf of the government, Reserve Bank of India, let us say, has issued a 4-year bond at the coupon rate of, let us say, 6.03%. Okay. So let us say if you are invested 1000 rupees over here, because in case of the government bond, by virtue either you can invest 1000 rupees or 100 rupees. So if you are investing 1000 rupees over here in the 0 year, whenever it is 1 year, you are going to get your 6.03%. Second year you are going to get 0.3%. Third year you are going to get 0.3%, and fourth year also you are going to get 6.03% plus your 1000 rupees back. Am I making myself clear? Right? Now here, if you are investing 1000 rupees for the next 4 years, each year you are going to get 6.03% of your 1000, plus you are going to get your 1000 rupees back at 4 years. So what is the amount you are going to get? So you have invested 1000 rupees, wait for 1 year, get 6% of your 1000 rupees. Then you are waiting for another 1 year, you are getting another 6%. Likewise, so for so on, 4 years. So if you are going to compute the value of this bond, what is this? C of your 1 plus 0.03%, C2 upon your 1 plus 6.03%. Likewise, your C4 upon 1 plus 6.03% plus 100 upon 1 plus 6.03%, right? This is what your total valuation. Each year you are going to get 6%. At the end of the day, you are also going to get back your 1000 rupees, right? So this is nothing called as, now you are investing today, you are waiting. This is called as your HTM category investment. If you are holding for 1 year, then only you are going to realize 6.03. If you are holding for 2 years, then another 6.03. If you are holding for 3 years or 4th year or so forth, so on, you are going to get it back, right?
Why you are investing? Because this is a completely credit risk free investment and it is invested on behalf of the government the Reserve Bank of India has issued, and you have 100% trust on your government. That is why it is a credit risk free investment. Why it is credit risk free investment? Because at no point of time you are not going to lose your 1,000 rupees at any cost. Correct? But now if you are investing over here, this is what your total valuation of the bond. But what happens if the interest rate changes? Why I am discussing all these things? Why prediction plays a very important role? You know that this is a risk-free investment, but what is the risk over here? So you have invested at 6.03% at the 0 year. After 1 year, you have happily received 6%. After that, what happened? The market interest rate has gone to 9%. But bond is a promise, bond is a contract, bond is an agreement between the bond issuer and bond holder. So you are locking over here, right? Market interest rate is 9%, but by getting into the investment, you are getting only 6%. So you are losing 3%. Had you been sold this bond, had you been invested in the market, you would have realized 9%. So because of the interest rate changes, imagine the banks, financial institution, your insurance companies, your pension fund, your defense fund, how much risk they are taking. That is why it is called as the interest rate risk. And hence, it is important to predict the interest rate and what could be the interest rate. And before you are investing, you have not thought about only credit-free investment, you should not invest. If you are investing 1,000 rupees, 4 years down the line, how much amount you should get? And 4 years down the line, what could be the interest rate? So especially you are discounting at a fixed interest rate over here. But if tomorrow it is 9%, day after tomorrow it is 12%, but you are actually taking into 6.03, 6.03. So that is why you are potentially underestimating this investment value, which has an interest component which plays a very important role. That is why how you are going to do the forecasting of the interest rate, right? So interest rate you can forecast through a bond, interest rate you can forecast through the statistical model like your time series model, interest rate you can do through your bootstrapping model, interest rate you can forecasting through your spot rate, interest rate you can forecast through your forward rates. There are different theoretical and statistical phenomena are there. So this is one part. Now look at over here, this is World Uncertainty Index, World Policy Uncertainty Index and Geopolitical Risk Index. Okay. So from here you might have seen that World Uncertainty Index, everything is actually keep on increasing. But you have seen that in November 25 onwards, it is actually coming down. Now if you take this data, again it will be increasing because of this war and all. So what you are more interested in this period, you are not going to take any kind of much risk analysis over here. But if you don't know where is the uncertainties, how you are going to generalize your result. So during the uncertain time, you are actually expecting that your prediction model may not fulfill. For example, any kind of model, can you capture what is going on in the Iranian mind to destroy, or what is going in the Trump's mind, what he wants from that Iran? It is very difficult. There are some perception and cognitive event over here. It is very difficult to capture over there. So that is why wherever there are lot of uncertainties are there, it is very difficult to incorporate that model. But uncertainty also you cannot leave it over here. That is why this kind of uncertainty you have to take into consideration. Now look at here, this is Purchasing Managers Index, comparison across the jurisdictions. You can take all the countries. The purchasing manager index means how your PMI index, what is the confidence on your consumption, because demand plays an important role. If the demand is not there, nothing can be done, right? If demand is not there, for the whom you are going to produce, and if the production will not be there, market will not take place. So that is why how much consumer is confident, and in terms of that index, how the countries are actually mapped. Look at over here, Canada is actually negative. There is no demand. Aggregate demand is falling down. Why aggregate demand is falling down? Nobody knows. Whether it is because of other economic, macroeconomic wide factors like your inflation, output, prices, unemployment and all, or is there any structural problems? But if you look at all these things at this point of time, which was is actually promising look like? The India is promising, right? That is why each country they are actually targeting. What? Because we are a consumption driven economy.
So any product everybody who is coming, why they're actually banning? You cannot purchase from the Russia, because who is going to purchase their oil? Who is going to purchase their dairy products? Who is going to purchase their soybeans? Here you have large population, consumption is there. That is why they are actually forcing. We are talking about the sustainability. We are talking about that we should not go for the nuclear weapons. Why we are attacking the Iran? They should not be nuclear weaponized. But who is attacking? Those who have the nuclears. Israel has the nuclear in the entire Middle East. US is a nuclear country. So you are actually saying that you don't go for nuclear. Because you have the nuclear, you are attacking. Ukraine is attacked because they don't have nuclear. Now Africa, they have actually created the nuclear and they have actually destroyed that from the humanities side. So that is why whenever the consumption is high, but these kind of problems your model cannot capture. That is why you have to analyze this figure and analyze the market through the different kind of visualization before you are going to build your model. That is why I am showing all these kind of graphs. Look at over here, these are the monthly indicators, Food and Agricultural Organization and Food Price Index and World Bank Commodity Price Index. How your domestic sector is actually behaving in terms of your world, whether it is counter-cyclical or whether it is pro-cyclical. So unless until if you are analyzing some domestic sector, if it is a state level, whether it is pro-cyclical to your state GDP or it is pro-cyclical to your economic cycle of the center, that you have to take into the consideration. Look at over here, gold, Brent crude and Bloomberg commodity index. Somebody was telling that gold has dual role, that is why it is increasing. No, it is because of the uncertainty. I should invest in the financial market if I have the trust that I will get the return. I will invest in the bank if I am actually satisfied that whatever the return I am getting or whatever the interest I am getting, that is actually sufficient enough. But because of the global uncertainty, you do not have the trust in the market because market can collapse at any point of time. You do not have the trust in the banking sector because of the NPAs, non-performing assets. Because if you are actually putting your 1 crore amount of money on any public sector banks, I don't know how many of you are actually knowing about it. If anything happens to that bank, bank is only liable to pay you 5 lakh rupees. You know that? It is called as a deposit guarantee scheme. We are actually through our blood and sweat, throughout your life, whatever the savings you are actually putting in the bank, in anticipating that you will take care of your old age. If anything is happening to the bank, if the bank is giving, let us say, Nirav Modi or this kind of Kingfisher and all, if something is happening to the bank, bank is only liable to give you 5 lakh. Thank you. Finish, 1 crore is gone. You should be aware of that. So because of all this kind of panic, what happens? Gold has the intrinsic value. Your money or the paper money does not have any intrinsic value. Your plastic card does not have the intrinsic value. Your coins does not have the intrinsic value. But at any point of time, if you have invested in the gold, if all the countries will be stopped, the gold price is not going to come down because gold is demanded because of the gold, whatever the gold is there inside, right? Otherwise, whatever the US that the country has, now if the US economy is collapsed tomorrow, what we are going to do with that Napoleon's head? That is a piece of paper. People will not play with that also. A train ticket, the moment you have finished your journey, the demand is over because there is no intrinsic value. But once you have wear a gold, after that if you don't like, are you throwing? No. Why? Because it has the intrinsic value. So that is why whenever the global uncertainties are there and a country does not have the faith on the other countries' currencies, and at the same point of time you do not have actually confidence in the financial market, neither in the banking risk-free or the risky investment, at that point of time you are actually purchasing the gold and silver. At least you have that satisfaction, I have this much of gold, I can encash at any point of time. Okay, so that is why the prices keep on increasing. Look at the gold prices keeps on increasing, and your Brent crude oil, it is also increasing. Okay, so that is why there is a theoretical, it is inverse relationship. Whenever the stock price is increasing, gold price is supposed to come down. But now because of the uncertainty, gold is also increasing, stock is also increasing.
Stock is around 80,000, right? And gold is around hovering around 1 lakh. So the theory also fails. Okay. Likewise, this is your emerging market countries, and these are your US, this is inflation index, consumer price index, US CPI, UK CPI, Euro area, Japan, and here Brazil, South Asia, Russia, and India. India is the 4th largest country, and our consumer price index is around 1.2%, right? The latest figure. So these are the different inflation figure. So this has created a problem again, whether for higher growth you need higher inflation, higher growth with the low inflation, higher growth with your targeted inflation, what is warranted? Again, there is no paradox over there, no theory for that. But inflation is must to growth to happen, right? So that is why these are the different inflation rate. These are your equity indices, select economies, your Standard and Poor 100 US. These are Nikkei 225, your Japan, SSC Composite Index, stocks for your Russia. So how each of the countries equity market, because equity market Sensex or equity markets indices is also considered as a barometer. Why? Because how on an average the 25, 30 or 50 depending upon the index, they are moving on an average. For example, if you are taking 80,000, today's Sensex price is 80,000. What does that mean? That means on an average 30 most liquidated companies in India, they are expected to move by 8,000. So that is the pulse of your economy that shows. And how that 80,000 is calculated? In 1978, there are actually 30 companies. Whatever the share they have issued multiplied that market price, that is called as market capitalization. So in 1978, that market capitalization is called 100. Today there are also 30 companies depending upon the eligibility. So whatever the share they have issued multiplied their market price equal to how much? That is what your 80,000. And this companies is actually dynamic depending upon the eligibility criterion. So it shows on an average how the economy is expected to move. Okay. Likewise, this is your currency index. This is your FDI inflows in compared to your developed economies and developing economics. You will find that why there is a long-term FDI investment volume is more in China in compared to India. So we are actually getting more investment in terms of the foreign institutional investment. So they are the fair weather friends. If market is stable, they will be there. If the market is not stable, they will just take it out and go to their country. What happens? If more foreign investment there in the financial market, your financial market state is actually in their hand. So that is why we need more foreign direct investment, because they will come, they will invest, they will get the raw material, they will create the infrastructure, they will employ our people. So over the passage of time, if any instability is there, they cannot leave the country. That is why long-term driven means it is actually growth oriented. But unfortunately, in compared to China, we are not getting much FDIs. So that is why we have to reform our policy. We have to create the ease of doing in the business in such a way that more long-term foreign direct investment should flow to the economy rather than your FIIs. Look at over here. This is your real GDP growth projection annual. I will tell you how to do that in the formula and your projections and models and all. But look at here, something is, it has actually started at 6.6, 7.40 in 2019. In 2021, it is minus 7.50. If we will go for the nominal GDP figure, it is around minus 24%. And this is inflation adjusted. That is why it is in the single number. And it is again expected to increase by 7.3%. It is the only country which is expected to grow at a higher percentage. Okay. And this 2021, it is because of your COVID-19 and all. This is your gross capital formation. Gross capital formation means your growth is actually enhanced because how much capital you are investing for your infrastructure to create the employment opportunities and all. Okay. Gross capital formation, which is expected to move by 94,681,153.87. And this is your gross saving. Capital formation
this saving is also part of the capital formation. You should also know that how much saving you have, right? And whatever the data you are saying, how much gold I am actually reserving, how much land I am reserving, how much cash I am keeping, that is actually excluding this figure, right? That is why sometimes even if whatever has happened to the center, what effect it has on the rural people, they don't know what is happening. Get lost with your financial market, equity market has nosedived. So they don't know because they do not have the access to that kind of financial market. They do not have that kind of access. But whatever the figure is there through the formal sector, this is what the saving is. But saving is also enhancing. That is why this kind of figures is a kind of quality check for you. If you are saying that the growth figure is actually expected to go by to 7.2%, your real GDP, that should be supported by your savings, capital formation and all, which has also increasing figure. And this is your fiscal deficit. Fiscal deficit has actually come down in this kind of budget. Also, they said that it is around, they will target up to 4.3%. So fiscal deficit is nothing but your fiscal government revenue minus government expenditure, and fiscal deficit is also is a part of your primary deficit, budgetary deficit and all these things. So your fiscal deficit plays a very, very important role from the sovereign rating point of view. It is called as a country rating. So fortunately, the Standard and Poor has actually improved our sovereign rating from BBB minus to BBB. So there are actually rating agencies. So these are actually the different kind of ratings: AAA, AA, single A, then BBB, single B, double B, single B, triple C, 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 D. So these are called as the investment grade. From these onwards, it is called as the non-investment grade, and D for default. Okay, so that is why different rating agencies, they are actually guiding you that whether it is safe for you to park their money to your country or not. So that is coming because of your fiscal deficit. Okay, this is your Sensex. Now look at, this is your India software and business service exports remain strong in 2025. We are telling that AI is going to take a lot of jobs, IT sector is going to happen, but what we are finding actually, IT sector is actually promoting, and it is going to be constant over the time in 2025. Likewise, US solid growth, low inflation and secure labor market. I told you that US economy is going to increase, but why it is going to increase? These are the different reasons. Okay, these are the euro area, small improvement in the growth. 2026 to be a better year for the euro area in the economy than 2025 on the back of your German and fiscal expansion, reduced global tariff tensions and all. Okay, now this kind of, likewise I have generated many figures. These are actually overall economic activity remains resilient. All these figures you can generate through your actually AI. How to do that? Now see, I have created all these figures. I put all these things in the PPT. But now I have the AI. I don't have the time to make a design of the slides and all. What I can do, I will show you how these slides will look like to you if you are going to take it to the AI. I have not done anything. I have created all these figures, upload this PPT and say that you have designed professionally for me. Now I'll show you how it looks like. And that is the beauty of the AI. So you use your mind and you create the AI like this. Now look at this AI slides. Have I done all these things? How much time it will take for me? Maybe 24 hours. But look at it, whatever I have explained to you, how the AI is explaining you. Global economic outlook at 2026, US trade barriers, election and policy shifts, global trade realignment, AI innovation race. Okay, likewise, you see entire analysis, whatever the forecasting or the prediction we have done, how it looks like the Americas. Okay, United States trade policy, AI leadership, Canada and Mexico resilience, Latin America, then European region overview, Euro area, and likewise if I come to all the graphs, it is also giving you whatever the inflation trajectory I have given. I have only talked you this is the way it is expected to move, but look at it, it has actually given a convergence target. Why it looks like this? Because the headline inflation is projected to align closely with the RBI's 4% medium range.
and it is giving what are the key drivers. Food prices is actually volatile, core inflation is moderating, and fuel cost is stable, and it is giving real rate and the tolerance level. So you are getting the additional explanation for you actually, which is extracted from this figure, and this is possible because of your AI only. Okay. So likewise, all these figures are there. I am not getting into this because my time is over. She is actually standing. But what I want to show you some couple of things. Likewise, I have done one model to get to know that whether the monetary policy or the fiscal policy, money multiplier or the fiscal multiplier is actually helpful in the context of the Indian economy. Whether in any kind of economic uncertainty, whether we should give more emphasis to the money multiplier or we should give more emphasis to the fiscal multiplier, right? Each theory has their own explanation in the macroeconomy. So I have taken the simple ISLM economy, ISLM model, okay, and I have done that analysis in terms of the monetary policy and fiscal policy, and after that I have done a simulation, and how I have done I just would like to show you. So these are the different variables I have taken. All these are the macroeconomic variables like your gross domestic product, private financial consumption expenditure, gross fiscal expenditure, export, import, personal tax, disposable income, and all these things, interest rate and all, whatever is there in your ISLM model. Okay. And these are the different statistical technique I have used: graphical analysis, descriptive statistics, correlation analysis, min-max, artificial neural network, to capture their non-linearity, but it is a linear model. So that is why I am not claiming that it is a non-linear model. Ordinary least square, training and testing data means you are actually building a model on the 80% of the data, but how can you claim that whatever you have done that is correct? So that 20% I am leaving as a out of sample data, and actually I am testing whether my model is working good or not. Then I am generating the scenarios, waiting for that time to come. Then I am saying that whether my model is actually robust or not. Okay. So these are the models. This is a simple artificial neural network. There are different neurons are coming. Each of the neurons are actually analyzing the data without any theoretical understanding. So they are actually doing a lot of optimization. Which optimization is actually best analyzing the characteristics of the data? That optimization they are actually praising that, which is not possible in terms of our human calculation. That is why I have taken ANN. By dividing the entire data into the different optimization and combination, if you are giving 4 variables, how the 4 variables are interacting, what is the best optimization interaction out of that, that is actually captured through the different kind of neurons. But what I am actually ensure, my model is clear to me. Whatever I understood from my ISLM model from the mathematical economics or your macro models, that is I am fine. So see, I have started with the GDP, which is nothing but your output is nothing but consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure plus your net export and import. Then I have actually defined your LM equation and derived your consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, and then finally I am coming to your what your ISLM model is giving, level of income and interest rate, right? So I am actually derived my interest rate and my income level. So I want to compute the India's economy of the what is my equilibrium level of income and interest with this model. If ISLM model is there, if all of the data I have, what is my equilibrium level of income and interest? And after that, I am calculating your fiscal multiplier as well as your money multiplier. Okay. Now, after this, by applying this model, I have actually computed all the parameters. Okay, with the ISLM. I have calculated my parameter, whatever I understand in terms of the ordinary least square. I have also calculated through your ANN. And I am taking the RMSE. RMSE is nothing but your root mean square error. That is going to tell you where it is actually minimum so that your model is good. But look at over here, everywhere I am finding that except one model, all the ANN parameters are actually giving me higher accuracy than my ordinary least square. That means even though it is a linear model, the ANN is actually capturing that kind of nonlinearity in a linear framework better than my OLS model. Okay. And after that, I have tried to do a forecasting over here. How can you say that your forecasting is actually good or not? I have built the model at 80%, 20% data I left out. That 20% I am used as my forecasted figure for the future.
Now you have the estimated model and you have your forecasted figure. Now I have put both the models. Now look at over here, they are exactly converging. Okay, wherever my model was actually not converging, where the NN parameter is less than your OLS. Okay, now after that, I have actually drawn a comparison. It is a heat map between the RMSE of the different kind of models from the NN as well as your ordinary least square. Okay, then I am going to next one. What is my objective over here? In case of any kind of uncertainty in by applying the ISLM model, can I say that the money multiplier is better than the fiscal multiplier, or fiscal multiplier is better than the money multiplier? How the government is going to decide I have to stimulate the money in terms of the money market or the fiscal market? Whether I should give through the direct transfer to the DBT to all the consumers, or shall I go for any kind of investors? I will go for the capex. I will create the infrastructure so that employment will happen. In case of the COVID-19, what happened? The Reserve Bank of India is actually through your DBT, they have transferred all the money to the customers. But they never realized that is a kind of panic situation. There is no vaccine candidate where people can have actually faith that I am going to survive. So whatever the money you have actually transferred, everybody is actually saving that in order to what is going to happen in the future, they are completely uncertain. So it is better to hold that money in terms of saving rather than investment. That is why economic activity has not taken place. Entire saving was a leakage from the economy. What happens after that when the budget has actually come, next budget, they have actually rather than the consumption multiplier, they have gone for the capex. And from that day onwards, the capital expenditure is keep on increasing, which is attracting more wages, employment, output and growth. So in this case, if you are going to compare these kind of figures and all with the estimated value of ANN and all, what I found, in case of Indian context, what I found, the monetary policy have the greater impact on the increase in the real output than your fiscal policy. How you as a policy maker to do a analysis and forecasting to take a decision whether I am going to inject my money in the monetary side or the fiscal side. Because at the end of the day, you have to control the balance of the economy, right? So that is what the analysis from this part. Okay, what is important over here, any model should be actually do a scenario kind of analysis. For example, here, what is the policy rate I am taking? Interest rate. Your money multiplier or fiscal multiplier, they are actually very sensitive to your money supply or interest. If my money supply is changing this much or interest rate is changed by some basis point, what is going to happen my entire scenario? By taking all the scenario up to next 9 years, I have calculated the minimum and maximum how much percentage change in the monetary side and the fiscal side to control this, so that the government will also be careful before taking this kind of policy decision. If any kind of changes is happening, whether you have the sufficient capital to balance that. Are you getting my point? So this is called as simulation generating. So this kind of model is only possible I have done through this. This is actually a Anaconda software. It is actually available at free of cost. You go to the Google and Anaconda Navigator, you all can actually download. And that World Bank data, whatever you have shared with your instructor, he has shared with me that. So that data you take, then you all know what is ChatGPT, right? So go to the ChatGPT. I have not done any wonders or any rocket science. So, but make the possible use of that. So go to the ChatGPT. Sorry, here my internet is not working because of that. You go to the ChatGPT and give that right path of that data, whatever the data you have actually shared with them, and say that what exactly you want. You want a comparison of the emerging countries' growth, output, prices, or you want to forecast your stock market or interest rate or money supply or fiscal parameters and all, and say that you give me the code in the Python. So ChatGPT will generate the code. You copy and paste that code, come over here. So here there are many things are there. Anything you can actually work, there are different models are there. So I have chosen over here the spider. So look at over here.
Okay, you just take the code, copy and paste over here, go through the run, right, that upper arrow mark. Here the programs are actually run by, and here if any kind of error is coming in the data and all, copy that and again give the chat GPT, it will solve it, put it over again here, you will get all the variable explorer, debugger, profile, plots, files, whatever you want. And likewise you have also R. You don't need to purchase any kind of software. This R package is also there. Ask the chat GPT to give into the R code. Go to the R and do that. If you are not satisfied, that R code can be converted into Python code if you understand that in that language. So that is why what I said, all these package and all these figures, whatever I am showing, it is not my talent. It is a talency of the computer. The only thing is that I learn how to make it to create that kind of graphs. So in that way, you can do that, but what is important for you, the kind of output you are getting, whether that kind of output matters for you and how you are analyzing that output, how you are making sense of it. That is more important rather than AI will completely take over your mind. You capture the AI in your hand, the way you want to use it. So that is called as the consciousness of the effort, how to create a societal impact through the different kind of analysis of the information, whatever is available to the digital revolution. So you can do any kind of prediction, any kind of nonlinear technique. For example, nowadays we are talking about the machine learning and artificial intelligence. I don't know how many of you are actually heard about this support vector machine, random forest, distance gradient boosting, XGBoost. These all are actually used deep learning. Many things are actually used in kind of big data analytics and all. Wherever, in case of the stock market and Bombay Stock Exchange and all, one company within 1 hour, there are terabytes of the data. And likewise, you have 8,000 companies. In each 1 hour, computer cannot handle, neither supercomputer. That is why you have now Quantum Valley in the Amravati, right? Silicon Valley to Quantum Valley, supercomputer. So those days are actually coming. So that is why you need to have your eye contacts with data. So you need to learn actually how to use the technology, but technology should not dictate you. Technology should be under your control. So that is why whatever you are doing, what is your objective, what exactly you want to do, and what is the right path to use the technology to extract the information, and whether that information makes sense for you. Then only you take a conscious judgment before giving or analyzing in terms of the generalization. Thank you very much for that, and that's all from my side. Thank you. Thank you. You will take this PPT? Huh? You will give me a link? Okay.